From the development of sector-specific adaptation strategies, and these sectors are listed in Schedule 1. Kwisicwangciso sokuqala kuzawujongwa ke ngoku into yobana ingamane ilungiswa njani, ihlengahlengiswa njani eli cebo liqulunqiweyo. When all the different sectors have developed their adaptation strategies and implemented over a period of time of 5 years, they are going to collate all the information of how implementation has gone and provide a synthesis report. Kwithuba leminyaka emihlanu kuzawuthathwa onke la macebo ebemane evela kula macandelo ngamacandelo adityaniswe, then kubonwe ke ngokuba izawusetyenziswa njani la macebo xa seledibene. Chapter 5 talks to greenhouse gas emissions and removals. Isahluko sesihlanu sithetha ngalaa nto izile, ndicimba siyalazi elo gama lesiXhosa, izile i-greenhouse izezaa gesi zikhutshwayo zivela kwindawo ngeendawo ekusetyenzwa kuzo. Isahluko sesihlanu sithetha ngaloo nto nokususwa kwazo uba zingashenxiswa njani. This is the chapter that talks to how do we reduce the emissions of greenhouse gases into the atmosphere. Esahluko sisibonisa uba siyinciphisa njani ke zile zikhoyo kumoya osingqongileyo. So the first thing that the minister is going to do when the bill becomes an act is that she is going to, maybe it will be a he, she's going to gazette the National Greenhouse Gas Emissions Trajectory. Xa lo mthetho uyilwayo sewuye wangumthetho, inenekazi ke elinenekazi ke into elizawuyenza ngoku liza kwenza umthetho ojongene nokukhutshwa kwezi zile. Ndiyacinga ke yaba linenekazi, mhlawumbi kuyaba yindoda, ndiyazi umuntu ozabe ephethe ngelo xesha. Yes, so the current status as far as the National Greenhouse Gas Emissions Trajectory, it's what, or the commitments that we have committed into our national determined contributions that we submitted under the Paris Agreement. Okwangoku sisaxhomekeke kwizinto esiye savumelana ngazo nesiye saziqulunqa, sithatha ke ngokwesaa sigqibo sasenziwe ke eParis, sidibanisa ke ngokwezigqibo ezazenziwe apho, sisasebenza ngaloo nto kwangoku. Which says, given our current developmental initiatives and plans, we are still going to emit more greenhouse gases until at least the year 2025, depending on the circumstances that we find ourselves in. So sisatsho ukuba sawumane sizikhupha ke ezi gesi kuthethwa ngazo de kube ngonyaka mhlambi ka-2025 sibone ke ngokuba uyaphambili. We are then going to stabilize for plus minus 10 years. Emveni koko sifumana indlela yokwenza uzinzo mhlambi iminyaka emihlanu kuya kwelishumi. And eventually start declining. But that is dependent on the type of financial resources that we are receiving to implement mitigation interventions. Emveni koko ngoku sizame ukunciphisa, kodwa ke loo nto izawuxhomekeka kwizimali ezikhoyo zobana singakwazi njani ukunciphisa ukukhutshwa kwezi gesi. And those are also dependent on the set emission targets for the sectors, the carbon budgets that are going to be allocated as well for the different industries. Iphinde ke ixhomekeke nakwimigqaliselo ebekiweyo ebekelwe la macandelo, kwakunye ke nezinto bazibizayo kuthiwa ke ngozezi budget zobana xa kukhutshwa kwayo kubekho imali ebekelwe bucala ejongene nokukhutshwa kwazo. So the minister is going to list all the sectors that emits greenhouse gases and the different type of activities that emits the greenhouse gases. Umphathiswa ke kuzawufuneka ngoku yena aqulunqe indlela imithetho ezawujongana nokukhutshwa kwezile i-greenhouse gases. And then work towards setting emission targets for those sectors. Awabekele imigomo amele ajonge kuyo onke loo macandelo. And then there's going to be allocation of carbon budgets for the different industries that are undertaking those activities that emits greenhouse gases. Kubekho ke nemali ezibekelwa bucala ezijongene kanye naloo nto ezizawuthi zizame ukuncitshiswa kwezi gesi zale greenhouse zibizwa izile. And within the very same legislation, there is guidance and additional guidance will be provided on how the emission targets will be set and how the carbon budgets will be allocated. Kwakulo mthetho ufanayo kuzawufuneka kubekho izikhokelo, into ezayikhokela uba ihamba ngaphi ihambe iyephi,
ngokuphatheleke nemali ezawubekwa bucala nendlela ekuncitshiswa ngayo ukhutshwa kwezi gesi. The department is also going to be responsible for developing greenhouse gas emissions inventory Izawuphinda ibe ngurhulumente konoxanduva lokulawula indlela ekhutshwa ngayo ezi zile. and produce an annual report of the inventory, Kubekho ke ngonengxelo ehlolayo uba kwenziwe njani konke oku nyaka which nonyaka. will be indicating how much throughout that year we have moved towards reducing our emissions. Sizokwazi ubona ebuthebhedeni bonyaka uba sinciphise kangakanani kwiigesi ezikhutshwayo. In closing, chapter 6 talks to general matters and transitional arrangements Isahluko sesithandathu sithetha ngemalungiselelo jikelele. that provides for the department to develop different regulations that will guide how the act will be implemented. Apho ke ngokho nemithetho nemimiselo uba lo mthetho uzawuqala njani ukusebenza. It also guides on what type of penalties will be given to those that do not comply with the legislation. Nezohlwayo kwabo bangawuthobeliyo lo mthetho. The public consultation processes and how the appeal processes will go. Inkqubo zokufaka nemilomo nabahlali and ezo nkqubo zakwenziwa njani. Thank you. Siyabulela. Thank you very much, Mikate. You like trouble. Ndiyakubulela kakhulu yabonakala uba noko awungomntu upholileyo. Ndikunike isandla I gave you the hand wena uthatha ingalo yonke. and you took the whole arm. Thank you very much. Limutlwile. Ndiyabulela kakhulu ndiyathemba nimvile. Nimvile le? Good. Hayi kudala sithetha ngoku noko. We have been talking throughout the morning session. Ake nithethe nani. We'll give a chance now for you to contribute. Agreed? Siyavumelana. Hey man. What is Mbuzane? What is Mbuzane? Eh? I don't want Mbuzane. I did not bring Mbuzane here. I want to invite Honorable Kancho. Ndicela ukumema umhlonipheki uGantsho. Kage ngathethi ngesiXhosa. I hope you will not speak isiXhosa. Hayi andivuyi ungathethi isiXhosa. You must speak in English or stay here. Hey. Sebenza nabantu abanenkani kanje andithandi ncam ke lento. Kutheni ungayitoliki le buti? To work with people of this caliber, at times it gives you tough times. But ndizawumane ngxaki Honorable Xaba I will have a challenge, Honorable. because I had Xaba. apologized for the speaker. The speaker is going to leave now. Ndiphakamisile ke ingxengxezo sika somlomo. Ndiyathemba uzawushiya kungekudala uzawuhamba phakathi kwethu. Honorable Kancho is going to speak and leave. Mhloniphe uGantsho naye uzawuthi adlale intetho yakhe abesele ehamba kwakhona. She's going to a meeting in Alwal North. Ukhona ke umsitho aya kuwo ose Alwal North. And the problem is that she must still go to PE first. Ingxaki ifuneka awuqala eBhayi phambi kuba abheke Alwal North. By the look of things, nizawusheka nam ndedwa apha. I can see that you will be stuck with me here. Because after she has left, Honorable Mbata is going to say she's going somewhere. Emva koba emkile ke nomhlonipheki uMbatha mhlawumbe naye uzawuthi usatsiba indawo. Honorable Kapa can just leave. He's just going to Mtata. Can just leave without saying anything. Mhlonipheki uChapha ke ujonge eMthatha angahamba nandini na. Nizawusheka nam. You will be stuck with me. Mara naleyo i-right ne? Good. Let me invite Honorable Kancho Mandimeme umhlonipheki uGantsho to give us the procedure on how do we allow the people of Mdantsane to engage us. asinike ke umgaqo okanye indlela esawuthi siqhube ngayo sisebenza ke sibandakanya abantu baseMdantsane.
Mandibulele sihlalo. Thank you very much, Chairperson. Ndibulise kwisigqeba endihamba naso saseParliament. Greetings to the delegation from Parliament. Ndibulise kuSpeaker komasipala uMbaxa. Greeting to the Speaker of the Metro. Ndibulise ookhansila endibabonayo abangenileyo. Greeting to councillors that have just joined us. Ndibulise bonke abahlali baseMdantsane. Greeting to the community of Mdantsane. Okwam kufutshane Mine is going to be very brief. kokokuba ndichaze into yoba niza kwenza njani into yokuba nikwazi uthatha inxaxheba. It's only meeting. to indicate the procedure that we are going to follow for you to be given an opportunity to participate in this gathering. Sizawucela ukuba wonke umuntu onomdla wothatha inxaxheba azabonakalise ngokuphakamisa isandla. We would like every person who would like to participate to indicate by raising his or her hand. Usihlalo ke uyawuthi amonyule, The chairperson will acknowledge that person. uzawuthi emveni ba enyuliwe azohlala kwezi zitulo zilapha phakathi. After being recognized, you will be invited to sit to the chairs that are in the middle. Isithethi ngasinye ke sinikwa imizuzu emihlanu. Each participant is allocated 5 minutes. Kodwa ke ukuba uyaqonda ukuba imiba yakho mininzi, If you feel that you have more issues that you would like to raise, sinaye usisi itimu yethu phaya ye-secretariat, we have our team, which is on my right, the secretariat. usisityhileka usecretary wethu wekomiti une-forms. Chileka, our secretary for the committee, has got forms Uzawuthi akunike ke ugcwalise lo miba usafuna that uyifaka. she can issue so that you can fill in those issues that you feel you want to raise to Parliament. Uzawuthi ke xa ufika apha kwipodium uzichaze igama lakho nokuba usuka kweyiphi wadi, ukuba urepresenta i-organization uyichaze nayo. When you come to the podium, please introduce yourself by giving us your name and surname and the ward that you are coming from. If you are representing an organization, you must also tell us the organization that you are coming from. Usixelele ke ukuba uyayisapota nale bill okanye akuyisapoti. And also, you must state that whether you do support the bill or you reject the bill. Ndiyayazi ke bakhona abantu aboyikayo ukuma phambi kwabantu bathethe, nabo bantu ke bazawufumana iforms bazifilishele. I understand there are people who are afraid to address gatherings of this nature. So they will be issued with forms that they can write their issues in those forms. Le nkqubo ke yokufaka i-written submissions izawuphela ngomhla kaMeyi. The time frame for the submission of the written submissions is going to be at the end of May. Umuntu ke abe comfortable ukuzi-expressa ngolwimi a-comfortable ngalo. Ubufuna uthetha isiXhosa uthetha isiXhosa, ubufuna uthetha Afrikaans uthetha Afrikaans. A person is free to express himself in any of the languages. It's either isiXhosa or Afrikaans, any language you are free to express yourself in. Ndiphinde ndinibulele ngokuba nizidinile naza kulo mhlangano kungomgqibelo niyeke ezinye izinto ezibalulekileyo. I would like to express a word of gratitude for your attendance. I understand there were a lot of important businesses that you were supposed to attend, but you left them and you happened to attend this gathering. Siyafuna ke ukuthi izimvo zenu zibalulekile kuthi. We know, we understand that your inputs, your views are very, very important to us. Kwaye siyile team we will capture everything that you are going to say. As a team that is in front of you, izawukwazi ukuqokelela onke amanqaku nezimvo namagalelo enu kule ndibano. Iyabulela inkosazana yasematshaweni kuqoboqobo kwaGantsho. Nkosi. Miss Ancho from Kobokob, Uchawe from Case Kamahuk, I would like to appreciate your time. Thank you. Iyaphakama indlwana. There comes the handsome one. Iyaphakama indlwana yasematshaweni. There comes a handsome one from the Chawe clan, Ikumkani. a senior traditional leader or a king. Komntu uzawuthetha nam apha ingaguqanga.
Before you address me, I'm inviting you to please show some respect by kneeling. Maximum respect. Not just respect, maximum respect. I expect your maximum respect. Imbeko ke engaphaya egqithisileyo. Yeah. I want to take this opportunity. Thank you very much, Honorable Kanjo. Thathe lithuba ke ndibulele mhlonipheki uGantsho. Also take this opportunity to welcome the councillors who have joined us. Thathe lithuba ndibulele oceba athe basibandakanye kunye nathi kule ndibano. We've been joined by MMC Councillor Tom, MMC for Corporate Services in Public. Phakathi kwethu ke ukhona ke uceba uTom ongu-MMC ojongene nokusingqongileyo. Ndinayo lanto yobuprofita ne. Yeah. You Ndikujonge nje ndikubone. You can see that I do have some prophetic powers just by looking at you. She is with Councillor Mchingizane. Ukunye ke noceba umtyingizane. She is the chair of the Women's Caucus. Ungusihlalo ke weqhugula lamakhosikazi. It's very rare that we get joined by councillors, Honorable Speaker. Kunqabile kakhulu somlomo ukuba ngaba ke oceba basibandakanye kunye nathi kwindibano ezikumila kunje. We are grateful and thank you very much for coming. Siyabulela kakhulu ngokuba ke nithe nasibandakanye kunye nathi. Utini Honorable Kanjo, uthi mandiqale ngapho okanye mandiqale ngapho? Honorable Kanjo, which side must I start, from my left or from my right? Ekunene. I will start from my right. Uthi mandiqale uthatha izandla apha ekunene. He said, let me invite hands from my right. Uthi niphakamise isandla You please raise your hand ndikunote, so that I can acknowledge you or note you. and then you occupy one of these seats, the first one kanjalo kanjalo. Uyawuza ke uzohlala kwisitulo esilapha ngaphambili sokuqala. Ingoyika komntu right akomntu wrongo. Xa nirongo nirongo nonke. Please, you must feel free. Nobody is right or wrong. Xa If you are, nirongo nirongo nonke. if you happen to say you are wrong, that means all of you will be wrong. Xa ni right nonke. If you are correct or right, all of you, I assume you will be correct. All right, let's note hands. Maqaphele ke izandla. Mama, ndibathanda gqithi ke omama. I'm really fond, I really appreciate the women folk. Theni ngathi awuyitoliki kakuhle, ndiyabathanda omama. I really love women. Hayi, I really love mothers. okay, let's note more hands. Masifumane ezi izandla kwakhona. Ngubaba. Oh, tata iza tata. Ndibathanda incam otata. More hands from the right. Do we have any? Okay, let's go to the left. Can we Siye ke note hands? ngasekunxele. Ndivuya gqithi ke xa ndibona oomama, nabo mama, iza mama. Uze nawe mama. Nawe mama iza. Nawe mama iza. Nawe mama iza. Ayingutata lo? Makame kancinci. Thanda umama mna. Iza tata. Mhlekazi. Nawe sisi. Ayiphelile le. It's right. Okay, so the procedure is that Inkqubo ke iyahamba ngolu hlobo. you introduce yourself. Uyazazisa. If you represent any institution, you have to tell about which institution is that. Uba umele iziko, sixelele uba usuka kweliphi na iziko. Igama lam ndinguNtibi Mudise. My name is Ntimi Modise. I'm from Ward 1, Ndisuka kuWard 1 or I represent a particular community structure. okanye ndimele ke iziko elithile apha kuluntu. I agree with the bill, Ndiyawuxhasa umthetho oyilwayo or I don't agree with the bill. okanye ndiyawukhaba umthetho oyilwayo. Uthe ndininike ixesha elingakanani? How many minutes must I give you? Akasekho ngoku. She is not around with us now. Khale sami isiqathulo. I am in charge now. Yeah.
I would suggest that so that we can cover as many as people, let's try to be, maybe make it 3. Masizame ukuze sinikezele ithuba abantu abaninzi, masizame noko sinciphise imizuzu mhlawumbi ibe mithathu. Are we agreed? Siyavumelana? Oko ndafika apha ndiyabuza uba niyavuma. Yonke into niyayivuma ninjani kanti? You do agree, you support everything that we always raise from the table? Molweni ndiyabulisa kakhulu ngegama lika Yesu Kristu. Greetings to everybody in the name of Jesus Christ. Ndisuka kwa 22. I come from Ward 22. Ndikwi-co-op yolima nofuya. I am from the co-op for livestock and also for agriculture, for tilling the land. Ndiyayixhasa kakhulu le mbono because I support this idea because siye sanengxaki kakhulu ekulimeni malunga nemo yozulu. we had some challenges as a result of climate change Nasekufuyeni. and also in our livestock. Ndiyayixhasa kakhulu ukuthi ingasinceda kakhulu incedisane nathi. I support it because seemingly it's going to assist us in our business or in our activities. Ziye zafa neenkukhu zethu nezithole zethu ziyafa. Our malunga chicken uba- have died, and even our plants that are very small they are also dying. I mean, our seeds have died also Because iyatshintsha imozulu sithi sigqibotyala ivele itshintshe imozulu kusuke kubekho ilanga because zitsho izithole zethu. of climate change. Because at times it's very hot, or sometimes there's a lot of water, so that have affected or that have damaged our seeds, our seedlings. Okay, ndiyabulela kakhulu enkosi. I thank you very much. Okay. Uxolo ngongazazisi ndingene sendise. My apology. Okay. Ndingunosicelo nolulamo mayo somjwaxa kwa 22 ePostdam. Come again. Ndingunolulamo nosicelo mayo somjwaxa wa 22 Postdam. Ndisuka phayana, I'm coming from Postdam, Nolulamo, Nolulamo nosicelo mayo somjwaxa. Nostelo Mayo Somtswaka from Postdam. Thank you very much. Greetings to all. Ndiyabulisa Greetings to all. kumntu wonke ophakathi kwethu. I am Leabona Chaka. Igama lam ndinguLeabona Chaka. I come from Ward 20. Ndisuka kwiWard 20. I stand here to agree with the bill Ndima apha ndizokuxhasa umthetho oyilwayo because it's been very, very long to have such a change with climate change. It's been such a very long time to have a climate change pattern. Kubeli xesha elide noko singenaye umntu onothi ke eze acacise banzi malunga noguquko kwemozulu. And it has been some years we've been suffering from climate change. Inene besijongene nobunzima ngenxa yokuguquka kwemozulu. I'm really proud of the government's step, like to come forward and actually like represent this to the people. Ndiyasinca kakhulu ngoba urhulumente ethe wesisa ke indima yololu hlobo ezise apha ebantwini. Because we as the people, we often like suffer from climate change activities. Thina ke singabantu siyachaphazeleka kakhulu ke luguquguqulo olwenzekayo apha kwimozulu. The government should have come forward to the people long time ago. Ebemelwa urhulumente kudala ke weza wazodibana nabantu. Because the National Development Plan was actually initiated like way, way before. Kuba ke isicwangciso sophuhliso sikazwelonke sathi saqulunqwa ixesha elide kakhulu. Mandithi kukude saqulunqwa kodwa khange bekho ntshukumo. And we have been facing climate change for over 2 decades. We have been facing climate change for over 2 decades. Besijongene ke noguqulo lemozulu ixesha elide. Now it is time for the government to take a step Ngoku lithiwa loba urhulumente athi athathe amanyathelo to help us overcome this climate change ukusinceda ke ukuze sikwazi uqubisana noguquko kwemozulu. and actually ask for
other countries for help. Acele ke namanye amazwe ukuba angenelele ngezoncedo. Thank you. Siyabulela kakhulu. Diabulisa, all the protocols and reserved. Ndinibulisa uthethayo- nonke, Lo hlonipha nabo bonke uthethayo- bakhoyo. Lo uthethayo nguJulia Xolo from Ward 14 under uCouncillors Ninzi Mtyengizane. This is Julia Xolo from Ward 14 under Councillor Zininzi Mtyengizane. Zininzi Mtyikizane. Siyayamkelela kakhulu i-climate change. We really do support this, accept this climate change. Yes, kodwa ke sinayo ingxaki phaka Ward 14 ye-load shedding. But at Ward 14, we have a problem of load shedding. Singakhoni ukuthenga isolar ne-generators ngoba siphila nomama bethu abamkela indodla. Siyabona phayana inqanawe ziyangena pha eMonti zithatha amalahle. And we're not able to buy solar and generators because our parents are pensioners. And we do observe some ships going in and out and bringing coal. Amalahle. Coal, yes. Siyacela ukuthi ngubani o-in charge ojongayo ukuthi la malahle aphuma ayapi ngenxa ye-load shedding lesinayo. So we want to find out then who is in charge of monitoring where does this coal come from and where does it go, especially as we are suffering from load shedding. Siyabona pha eCumakala imithi iyaphuma nge-trucks phayana. Siyazi ukuthi imithi yenza amaphepha. We see in Statarem, we see that there are some trees that are going out and we know that paper is made from trees. Siyacela ukuthi singu-BCM le maphepha sicela uwenza apha mayingaphumi iye kwezo ndawo iya khona sicela ukuthi senze apha. As BCM now, what we would like to ask is that those papers are manufactured here. They must not be manufactured outside. Sinelindle elichithwa kwi-gutters ngenxa ye-toilets ezingekhoyo. We have a problem because of lack of toilets, so sewage, yeah. Ichithwa kwi-gutters. The Sicela sewage ukujongelwa. goes straight to our gutters. Sicela aba bantu bachitha ilindle ngenxa yento ukuthi singenazo i-toilets ukuthi mabafayinwe nabo bachisa ingca bamosha nje i-pollution lena yethu la ngca xa beyichisa phayana kwi-dumping site iyamosha futhi ngokumosha abantu abaphila nezifuba. So those people that spill sewage, we're requesting that they should be fined. And those people that are burning the grass, they also should be fined. Abachisa kwi-dumping site mabafayinwe kubekho umuntu o-in charge. And there must be somebody in charge, especially with regard to those people that are burning things in the dumping sites. And those ones should be fined also. Okokugqibela singu-CCMDD, people living with HIV. I-treatment yethu asikwazi ukuyifumana kwa-clicks ngenxa ye-transportation iba late. And as CCMDD, we're battling through your chair. HIV. So, sorry, Chair, I can't hear because of the noise. Lastly, La sisi uyangcola lo wena sisi igama lakhe nguchileka uyangcola ndiyacela nihlise umsindo asikwazi ukuvana ne siyavumelana futhi andi asikaze sangavumelani mos ndiyanicela torho qhubeka ndiyakwazi ufutshane nokuthi uyabonga ngoku ayokugqibela nje lena siyacela uclicks uCCMDD siya defaulter ngenxa ye-transportation efika late namayeza wethu. Siyamcela urhulumente ukuthi amayeza mawangaphumi ngapha ePretoria cause siya defaulter la transport sithi xa sothatha i-medication phayana kuthiwe i-late. Siyacela ukuthi la treatment mayibe lapha e-BCM amayeza angade nxa abe late esuka ngapha ePretoria. Siyacela urhulumente. As Singu-CCMDD.
As we have a problem of the late arrivals of our medication, and we end up defaulting because now the transport comes very late because the medication comes all the way from Pretoria. So we're asking if that medication can start from here and be received from here, then we can get it in time. We're asking the government to assist, please, in this regard. Enkosi. Thank you. Greetings to everyone. Igama lam ndingulele Thutyanji. My name is Lele Tukyanchi. Andisisona isithethi kakhulu. I'm not a good speaker though. Kwelam ndihlala ku-Ward 14. I stay at Ward 14. Sinengxaki enkulu ke kwa-Ward 14 ngokube kukhe kwakho imvula enkulu eye yalahlekela umntana wesikolo ofunda ku-grade 12 waye walahlekelwa bubomi bakhe. At Ward 14, Uye wahamba negali kwezomlo mvula enkulu plus plus at Ward 14. plus nomuntu ongutata. At Ward 14, we had a problem. We had these heavy rains, and one of the young children actually was Grade swept 12, away. He was swept away with a shack. Yeah, so was swept away with a shack due to heavy rains, and this is a problem that we had at Ward 14. Siye samoshakalelwa nazindlela. Even our roads were damaged. Indlela zethu zinetha ampur zonke eWard 14 kodwa ke kuba ke bezikhona ezotha but ngoku ezinye zimoshakele. Our Sifuna roads- siyacela sifuna nisilungiselele zona. Our roads were damaged. We know that at first they were tarred roads, but now because of the damage, there's not even that tar road. So we request, please fix our roads. Siphinde sibe nengxaki yombane. We also have a problem with electricity. Umbane uya umka okokoko. We have, Ngoku siyamosha siyothatha siyolethwe inkuni siyatshisa siyabasa for upheka ibili. so we have a problem because now when we have lots of electricity cuts, we end up using wood Siyabasa. to cook, making fire, and then we end up now with lots of fire burning things. Siphinde njena sinengxaki yombane sipheka phandle umsi lona uyas affecta nathi as abantu abanesifuba. Eziklinikini zethu iikliniki zethu ziyasebenza kodwa amayeza wona kuyawuthanda ukuthiwa awekho. So what is happening now as we make this fire, those of us suffering from asthma have a problem from the smoke that comes from the fire. And the problem when we go to our clinics, they run short of medication. Sicela ukongezelelwa amayeza. We need more Eziklinikini medication. zethu awekho amayeza. In our Ifana clinics. nento yokokubana abantwana bayagula kuba sisebenzisa amagali awanazo ii-toilets ezinye. Okay. We request to have more medication for our clinics. They run short of medication. And we are using shacks. We are staying in shacks. And our shacks don't have toilets. And now, as a result, because our shacks don't have toilets, our children get sick. Basebenzisa amahlathi for uya uzinceda ngoku abantwana baphefumla lo moya baba nezisu. To relieve themselves, they have to go to the bushes. Isikhalo And now sethu- our children now, they end up breathing that kind of air. And now they end up with stomach aches and all other problems. So our plea, Isikhalo sethu eWard 14 sicela uncediswa kwi-clinics. we need help. Namayeza sicela ukulungiselelwa itha bezisezikhona ziphinde zilungiswe nxeba zimoshakele. We need help at 114 with regards to clinics, and we also need to get the tar roads that we had before.
I'm going to request you, please. Even if you disagree with what the speaker is saying, Noba mhlawumbi awuvumelani ke nale nto ithethwa sisithethi, ndiyanicela ndiyanibongoza. I'm pleading with you to reduce your volumes. Ndicela noko ke sithobe ke ukuphakama kwengxolo. As a belief toch. Ndiyanicela ndiyanibongoza. Siyavumelana. Do we agree? Siyavumelana. Ngathi yiyo into esingavumelani kuyo yokuqala. Siyavumelana. Agreed. Agreed. Now, the councillors, unfortunately, the speaker has left. Usomlomo ke selemkile ke boceba. Now, there are issues that relate to the municipality here that are being raised. Khona ke into imiba ephakanyiswayo emayelana nomasipala. I'm going to request that you note them Ndicela ke nisiqaphele ke nizibhale phantsi lo manqaku so that you are able to respond to them. ukuze nikwazi ukuphendula ngexesha elifanelekileyo. A classical example is those issues of Ward 14. Umzekelo ke ophila ngulo uchapazela uWard 14. Siyavumelana futhi. Do we agree? Njengemihla, qhubeka ma. You can continue. Enkosi mhlali ngaphambili. Thank you, Ndibulisa Chairperson. kuni nonke ngaphakathi endlini. Greetings to everybody in the house. Nam ndiziva ndikhubekile ngokuba abanye abantu beme balapha bengekho. I am really having a concern because some of the people who are supposed to be here are not here today. Ngakumbi isebe lezo elefishari elapha kule ngingqi. Especially the Department of Fisheries, which is in our region. Kuba eminye imiba ichaphazela bona kuba ngabona abantu bakufuphi nekunye no local government ngoyena ukufuphi kuthi. Because some of the issues are directly affecting them as they are closer, like local government and also the Department of Fisheries is not here. Nina nizawuhamba nisishiye nabo. You will go and leave us with them. Imiba endicinga uba ibalulekile ukuba The ichaphazelwe. issue that I would like to raise, which are really affecting, Gumba ofana nomba okuba abona abantu ibachaphazela kakhulu lemba weclimate ngabantu abangomama nolutsha. most people who are really affected by the climate change is the youth and the women. Ngabona bona because ukutya kuyanyuka. Because the prices of food are really rising, are increasing. And kakhona abantu kwenzima babakuthenga ukutya. People find it difficult to buy food for themselves. Omnye umba endicinga uba ubalulekile ngumba we-education. Another issue that I would like to raise relates to education. Ukuba abantu bafundiswe ukuba sithetha ntoni ngeclimate, climate change xa sithetha. Must be educated, there must be awareness campaigns so that people can understand what do we mean when we talk of climate change. Kuba kaloku ezi zinto abanye abantu abazazi umzekelo Because abantu some of the bayatshisa people do ngoku. not understand. Currently, people are starting fires as we speak. And enye into ebalulekileyo yinto yokubana urhulumente azakajonge umba we-multinationals, that those big businesses. The government must also take into consideration the issue of multinationals who are having big businesses. Kuba kaloku nabo banenxaxheba bayidlalayo kulo mba we-climate. Because Ngakumbi- they play a meaningful role in relation to climate change. ngakumbi iikhampani ezifana no-Monsanto Especially companies like Monsanto, ziyayichaphazela kakhulu le meko sikuyo. they affect the situation that we are in. Kuba kaloku bazisa iifetalayiza ezininzi ezibangela into yokubana kubekho zongeze kulo mqhumo. Because sithetha they ngawo. bring a lot of fertilizers that contribute in the emissions that we are experiencing. Yonke le nto ichaphazela impilo yabantu. That is affecting the livelihoods and the lives of the people. Thank you. Yep. Ixolo mhlali ngaphambili. My apologies, Chairperson. Ndingunonkululeko Sobandla. My name is Nonkululeko Sobandla. Ndisuka kwingingqi yaseQonqa ko-Ward 41. I come from Ward 41 in King Williamstown. Ndisebenzela umbutho ekuthiwa yi-Rural Women's Assembly. I work Elapha kwi-SADC, kodwa the- mna ndilapha eSouth Africa. I am working for one of the associations called the Rural Rural Women's Assembly. Assembly, which is in, though it is belonging to SADC, but I am in this region, which is South Africa, Eastern Cape. Silwa ke into ezifana ne-climate as from 20
2000. We have been dealing with the issues related to climate change since 2000. Okay. Masenzeni so. Let us proceed in this way. Andifuna ubuyela pha ku 2020 2000. I don't want to go back to 2020, 2000. I'm speaking to you, ne? When we grow up, As cooler, we want to learn sign language. funeka sifunde ke olwimi kuthiwa lulwimi lomjiko. But I'm going to request that you turn around Zakucela bangaba ke noko uguquke and interpret for people who might be that side. utolikele ke abantu abanokuba bakwela cala. Yeah. We will adjust the cameras to look at you. Sizawuzilungisa ke ikhamera ukuze sijonge kweli cala ume kulo. And then Tina, we will have private sessions. Thina ke sibe neendibano nje ke zakucala. Can you interpret private sessions? Yeah. Where you are going to teach us sign language properly. Xa sifundisana kakuhle ke olwimi lomjiko. Me. Ndiyabulisa nam apha endlini nakwinkokheli zethu To the eziphethelele leadership umcimbi. who are in attendance. Mna ndinguntombi kayisemzamo. Ndiphuma kwaWard 11 apha eMdantsane. My name is Ntomikayi Semzamo. I come from Ward 11. Kodwa xa ndime apha ngoku namhlanje ndime njengelungu lembutho okuthiwa nguNAFCOC. I am representing NAFCOC. Kwi-sector yabo ekuthiwa nguSalta edibaniselene ne-tourism kwicala labantu bathengisayo i-restaurants notywala and all that. I am in the sector that is dealing with the tourism and also people who are running businesses like selling liquor and other businesses. Iyasichaphazela ke nathi into ye-climate change as Climate abantu change abathengisayo. is affecting us as we are business people. Siyayamkela ke i-bill uba sibe kanti iyaqala ngoku sibe yinxalenye yokuqulunqwa kwayo. We really accept the opportunity that we are given wherein we are taking part in the actual drafting of the bill and also considering the issues that have been proposed before us. Bekhe sazama ke ukufundela uba le nto ye-climate change inoba mhlawumbi zintoni ezinothi zincedisane nayo. We wanted to find out what are the issues that maybe can help or assist us in the issues that relates to climate change. Sakubona into yobana into yokurecycla izinto yinto enye encedisayo ukucutha indaba yemeko yozulu. I-recycling. We have found that recycling is one of the processes that can assist in reducing or in limiting the effects of climate change. Kodwa ke ngoku xa sifika apha eBuffalo City ufumanise into yoba When we arrived in Buffalo City, we have found that akululanga ezibana singabantu abathengisayo sineebhotile. it's not easy because as we are business people, we have got empty bottles, Sineetoti, cans sine-cardboard, also, and cardboards, neebhotile zeplastiki. and plastic bottles. Abanye abantu bayazitshisa kuba kaloku ziyangcolisa apha ethaveni. People just, some people set them on fire because they are littering their taverns, their business zones. Yes, inintsi lethu ke ngoku sazama into yobana sifumane indlela yokubana sizenzele i-buyback center kuba ikhona umbutho okhoyo apha. We have established what I can call a buyback center. We have got that association which is in our environment. Bezama uba ibe i-buyback center eza kwenziwa ibe yabo bona bengunothaveni. Qha ke ngoku yacinga kuba eBuffalo City inabantu bayo abathile abasele besebenzisana nabo. We have noticed that that process didn't proceed any further because Buffalo City have some people that are working with that buyback center.
Siyacela ke uba inokwazi bana into ye-recycling ivumeleke into bana nabanye abantu ingapheleli only kula association yabantu abamhlophe. We are Nathi- appealing that at least we be given opportunities to run our recycling center so that it must not only be afforded to only to the white people. nathi sikwazi ubana sibe inxalenye yayo singaxhomekeki kubo sikwazi nathi ukuziyela straight apho We zisiwa khona izinto. want also to be actively involved ourselves. We wouldn't like to depend on them or whatever thing that needs to be processed from our own centers. Ndiyabulela ke ndicinga uba ke ndizawuphelela apho Thank sinqondela you. nje i-opportunity zopenetrate uBuffalo City kwindaba ye-recycling. We would like to be given opportunity so that we can find ways wherein we'll be able to come closer to Buffalo City so that we can present our business case that relates to the recycling business. Nkosi. Thank you very much. Greetings to everyone. My name is Linda Makasi, my name is Linda Makasi, coming from representing a ward, that is Ward 20, and our councillor Twabe. Ndiyanibulisa nonke igama lam nguLinda Makhasi ndimela phayana iwadi Ward 20, phansi kukaceba Councillor Twabe. uceba Gcwabe. Okay, thank you. Some of the questions enzazibuza apha beseziphendulekile presentation ebezenziwe apha. I've been covered on some of the questions I wanted to ask from the presentations that were given here. But kukuba ke bendiziprepareile ndizawuthi go through kule nto yam ndiyenzile. Because I've already prepared them, I'll go through them. Okay. Okokuqala mandibulele ngepresentation eyenziweyo yedivumela siyamkela phaka Ward 20 umthetho oyilwayo we-climate change bill, amendment bill. Let me first by saying we do accept, we do acknowledge the climate change bill that has been presented here as Ward 20. Yes. Coming to some of the questions zam ebendinazo apha, Some of the questions I had, ndizawugxininisa kakhulu kula department yakwa agriculture. I'll focus more on the Department of Agriculture. Okay. The question is, what is the government currently doing to address the climate change at a level where everyone, that is men, on the streets understand what it is about and how it affects daily lives? Ndifuna uqonda into yobana urhulumente yintoni ayenzayo ukujongana nale meko yotshintsho lwezemozulu nokufundisa abantu xa ndithi ke abantu ngokubanzi ngokubana yintoni umonakalo owenziwa lolu guquko lwemozulu. Are there any outreach, that is the programs, planned to take these programs, this campaign to the schools as it will be beneficial to our children? To get and see and understand what is about and how it can be addressed to our schools. Ingaba zikhona mhlawumbi indlela zokwazi uyofikelela ebantwini ingakumbi abantwana bethu ezikolweni ukwenzela into yobana bazokwazi ukufunda baqonde ifuthe olutshintsho olunalo kuthi. Xa lingena ke nzulu malunga nombuzo wam, So when I go deeper then into my question, kukho iprogram eyenziwayo phaa esikoleni ye-nutrition, I don't know by program okanye whatever. at school they've got this nutrition program. I don't know if I can call it program. Le program ke mhlale ngaphambili program urhulumente wayenza create into ba abantwana mabatye ezikolweni
xa ndiyijonga mna ngokunokwam siyijongile phaka wa 20, le program inako ukutyisa abantwana. Izikolo ke zinemihlaba. Mihlaba leyo eye iaffect. The government then implemented the system whereby now the children can be fed at school. Now, what we realize with the schools is that they do have some land At schools. at schools. So le mihlaba ke, how about kule climate change yethu urhulumente asiphathela yona into yobana kuintroduce into yobana kulinywe. Ekumema kulinyiwe, instead of going to go and buy vegetables, whatever that is abatyiswa yona abantwana ezikolweni, kulinywe ezikolweni. Laa mlimo wesikolweni is part of creating jobs. Xa belimile bavuna, bayakwazi ukuthatha laa nto bayilimile esikolweni, bakwazi uyipheka, bakwazi uyithengisa. So how about then making some gardens at school so that whatever they plant there at school, instead of going and buy, then they can use what they have planted and then feed the children from what they have planted in the gardens there at school. Okokugqibela ke mhlawumbi ngaphambili, are there any enough capacity, that is resources, to effectively implement this bill in South Africa? Okokugqibela ke mhlali ngaphambili ndifuna uqonda into yobana apha eMzantsi Afrika ngaba bukhona ubuncwane obanele indlela ezaneleyo zokubana isetyenziswe ke le nto yalo mthetho uyilwayo. Thank you. Ndiyabulela. Can you please ask that question, sisters? Can you please ask it in English, because it was difficult to hear that part. That last question? Umbuzo nge-English. Which one? Le yokugqibela. The Last one, okay. Resources and capacity. Okay. Is there enough capacity, that is the resources, to effectively implement this bill in South Africa? Mandisibulisele nam. Greetings. All protocol observed. Ndibulisa Ndibulisa bonke abahlali. Greetings to the community. Nokuphumelela kwabo. Ndibulisa abahlali. Greetings to the community. Igama ngumzinzi Sithole. My name is Mzinzi Sithole. Ndibuphuma kumbutho okuthiwa yiNAFCOC. I'm from the NAFCOC organization. Njengoba bendisiza apha ezitulweni bendirhalela nojika ngoba eminye imibuzo yam ihlafuniwe. As I was coming closer to, I thought of just going back because most of the questions I had were covered. Kodwa ke ndizawuzama. However, I will try. Okokuqala manditsho into bana siyayisupporta ibill singuNAFCOC. Let me first say we do support the bill as NAFCOC. Okwesibini bendinesicelo ndivile ukuqala kweprogram kuthethwa mhlawumbi ikhona into endiphosileyo. Also, I have some requests because I had some during the beginning of the program. I might have missed out something. Kuba I think abanye banayo i-idea yalento ithethwayo apha kodwa kukho abantu bakuthi abangayanga esikolweni. Andikhandive ibekwa ibeze izocaca elibala. I understand that some of the people that are here might have an idea of what this is all about, but I didn't hear a clear explanation of what this is so that it can be clear to everyone. Kwenye ezo zinto ibe yi-effect abanayo abahlali in contribution to climate change. One of those things is the effect, the influence that the communities may have towards this climate change. And the responsibilities angazithatha ezinxaxheba yokuncedisana ne-climate change.
and also their responsibility in participating towards this climate change. Also, it would have been much better if le gospel be preachwa kubantwana bethu ngoba nasesikufutshane emnyango thina. This would have been much, much better if this gospel was preached to our children because our time is almost out. Okokunye nokugqibela. Ingqeqesho ebalaseleyo kubantu ngokolwimi abazawulazi ecacisa nzulu ngalomba ngoba ngoku xana sithetha olu hlobo sithetha with an assumption that wonke umuntu uyazi sizawuphuma apha sitikishe ibox sithi besiyile eMdantsane kube kungekho nto bayivile abantu baseMdantsane bave nje isilungu bazovela ndicela sibeze. And also the training that can be provided to people in a language that they will understand because all this was said in English and then we're going to say, no, we were in Mdantsane and tick the boxes and say everything was accomplished. And so if we can be more clear regarding this. Mandibulele mhlali ngaphambili. Enkosi. Molweni, Greetings to everybody. niyaphila? Are you fine? Ngumarhadebe lona nguNombulelo, uMagazi ifani. My name is Nombulelo Makazi. Ndingu-Secretary General kaNAFCOC apha ephondweni BCM. Ndingunobhala jikelele wombutho iNAFCOC apha eBuffalo City. Ndikwayiyo nosomashishini. I am also a businesswoman. Ndizayicalacalula ke macala mabini from the intellectual part nale ke yabantu ipart. I am going to look at the idea on the table from two perspectives, from the perspective of the community and also from the perspective of the intellectuals. I support the bill, UNAFCOC supports the bill, my business supports the bill. Ndifuna nje ukutsho phandle ukuba uNAFCOC neshishini lam liyawuxhasa umbutho umthetho oyilwayo. Ndizawuba nesicelo. I would like to have a plea or a request. Can I take 2 minutes just to speak on what climate change is and how it affects the economy? Ndicela nje imizwa emibini khe ndinabe bazi ngoba ingaba uguqulo lwemozulu lichaphazela kanjani na uqoqosho. I-climate change ziigesi zine. Igesi yokuqala yi-water vapor. Climate change is coming from, shall I say, 4 gases. The first one is Water vapor, H2O. Umphunga osuka emanzini. Carbon dioxide, CO2. I-CO2 le nto kuthiwa ngumongosile. Methane, Umoya osuka kwimethane. nitrous oxide. These are the greenhouse Le nto gases. kuthiwa ke yi-nitrogen oxides. Yile mimoya esithi ke zizile ezikhutshwa zisuka kwimimoya ngemimoya. Kutheni ibalulekile i-climate change? Why is climate change important? Ezi gas ndizibizileyo The gases that I have mentioned, ziyatrepeka apha on earth. they are trapped here on earth. Zingaphumi ziye outside of our planet. Zingaphumi ziye ngaphandle ke phaya esibhakabhakeni. Zicreate ubushushu obu-affecta imozulu. They create warmth that is affecting the weather, the climate. Kulapho kubekho i-floods. I-fishes apho bekulotywa khona kumane kusiwa further into the sea. That's where now it is affecting even the seas. That is where the fishes now, they move deeper into the sea when people are fishing there because they do not come closer because they are affected by this climate change. Ndingusomashishini, it affects
the economy, yonke le nto sithetha ngayo. As a businessman, what we are dealing with here is affecting myself as a business person. Ndizama ukuthi ke uNAFCOC ngumbutho very influential kurhulumente. I would like to say NAFCOC is an organization that is influential in those government sectors. Siziphakamisa isandla to be part of the solution. We are raising our hands so that to be part and parcel of the solution. Iingxaki ze-climate change ziyaziwa, siyafuna zicaciswe. We are fully aware about the challenges of climate change and we would like them to be expressed, to be explained clearly. Sinazo i-solutions ezincedisana ne-climate change. We do have solutions that can address climate change. Ndicela sijonge chapter 3 i-policy alignment apha e-BCM. Let us look at chapter 3, the policy alignment here in BCM. I-bylaws mazithethe nale bill ye-climate change. Our bylaws must talk to the climate changes that we are dealing with. Chapter 4 uthetha nge-adaptation of the strategy. Sahluko sesineke sijongene nendlela sokukhangela isicwangciso nkqubo esinothi sisetyenziswe okanye iphengele nosetyenziswa. Aba bantu baninzi balapha yintoni abanoyenza namhlanje utshintsha i-climate change. The audience that is in attendance would like to check which role can they play in addressing the issue that relates to climate change. Ndizawuthetha ngezinto ezine esinozenza uqala namhlanje. I would like to raise 4 issues that we can embark on starting from today. Home energy audit. Home energy audit. Uphicotho okanye ukubalwa kwemithombo yamandla efumaneka emakhaya. Not everyone here has a washing machine in their house. Ayinguye wonke ubani apha onaso isixhobo sokuhlamba impahla ekuthiwa yi-washing machine. Ndicela si understand what energy is used in which part of BCM, of the province and in the country. Masazi uba amandlala zeziphi indawo asetyenziswa kakhulu kuzo noba kusephondweni noba kukuzwelonke. Renewable energy, solar and wind. Amandla ke asuka solar namandla asuka emolweni kuthiwa yi-wind energy. Let there be accessible ideas to the people that are sitting here. Makubekho ke indlela zokuba abantu bebekwazi ufumana ezi nkcukacha ke aba ngakumbi aba balapha entlanganisweni. Abantu abahlala kwi-suburbs, koma-Beacon Bay, koma-Nahun, apha e-BCM. People who are staying in the suburbs, your Vincent, your Beacon Bay, and so on and so on. Urhulumente makaze ne-system ekuthiwa yi-green tab ngoba banazi solar systems. The government must bring what is known as green tab because they do have their solars in their residential areas. Yonke la energy ifakwe back into the grid, umbane abe available kwezinye indawo ezingena solar. The energy must also be channeled to the grid so that electricity can be accessible to areas that are far away. Ndicela sijonge ezi zibane zilapha, are they all solar? Let us look at the lights that are here. Are they operating using solar system? Are they energy saving? Ingaba ke ziyakwazi ukugcina amandla ezibane sinazo? Izindlu ezikhiwa ngu-human settlements, ndive umhlali ngaphambili esithi bekukho intlanganiso yayizolo. Are they houses that are built ngale future sithetha ngayo kule bill? Ingaba ezindlu zakhiwayo ndimvile usihlalo talking about the human settlements, are they addressing some of the challenges that are addressed in the bill? Kukho i-tankless water geysers on the solar system. Senzoka. Kukhona ke igiza ke ezi. Eyokugqibela. The last one. Umama ebegqibothetha. Ethetha before me. Apha e-Eastern Cape asina mines. Said here in the Eastern Cape we are really an area that has got a scarcity of water. We don't have water. Asina mines. We don't have mines in Migodi. Singena migodi, imigodi yethu. I also thought it would mines. Mines. Flow. Asinayo imigodi. Imigodi yethu ngumhlaba. Our source of mines or minerals is only the land, the soil that we have. Sicela ke thina usebenzisa imihlaba yethu ichinje i-climate change. We would like to make use of our land which is available so that it can have an effect in changing in the climate change problems. Eastern Cape should be the first province
umakoloni mayibe liphondo lokuqala that implements and adapts this bill kuba nanku umhlaba umninzi jikelele eyawuthi ke yamkele ke imilisele lo mthetho uyilwayo kuba ke nanku umhlaba usijikelezile siliphondo iphuhlise i-Eastern Cape eyakhupha uMandela ndiyabulela. so that we can develop Eastern Cape as we were led by Mr. Mandela. Chilek. Chilis. Sisi uyakubiza la sisi. Please go to our secretariat. Ungayi kulongapha, uye kulongapha. Go to the one which is on my right. On my right. Dibana nalo sisi. Hlekasi. Itafare kapus kalorase vas poporade. Sifiso Martin Molemane likamalamelo. My name is Sifiso Molemane. Udadewethu usuka apha uzinyathele kangoba ngexesha lapho emva kwakho ndinento ethi mandiguquke. The speaker before me have covered a lot of points that I'm about to raise. I was tempted not to take the podium. Kangoba ezinye points andizobasangena nokungena kuzo. I'm not going to deal with some of the points that she has already raised. Kodwa ezinye zekhibe ndinazo zezisezikhankanyileyo zokuthi i-greenhouse yenza ntoni. Some of the key points has already like the issue that relates to the effects of the greenhouse effects. Kodwa ke mandiqale ngelithi. Let me begin by saying ithanda uba inkoliso kuthi. It used to be the case in our situation or in us. Yokuba xa sihlamba umntana. When we are bathing a child, sichitha umntana namanzi. We throw the child with the water, with the bucket. Instead of sisulu umntana. Instead of wiping the child, sichitha amanzi and throw water away. The reason for me to come with this scenario. Sine bills ezigazethwayo ziphinde zibe kanti zi-acts. We do have legislation or bills that are enacted and become acts or prescripts of law. Kule period seyibill sihlamba umntana. During the consideration of the bill, let me assume we are busy bathing the child. Ithi yakuphumela lonto leyo after ezi signatures zingaka zinqwela inhloko. When all the signatures and the approvals, all the agrees that are collected out of the sessions of this nature, angabi sasulwa lamntana. The child is no longer wiped achithwe namanzi and throw water away. Ndicela into yobana ngaba if we have enforcement okanye bylaws. Ubangaba ke sinayo imithetho okanye sinendlela zokumilisela imithetho. Ingapheleli kule holo yaseMdantsane. It must not end only in this Mdantsane hall. Kuba ngolo hlobo sabe sichithe amanzi nomntana. Doing that will mean we have thrown the water and the baby simultaneously. Ibiyinto kwakhona ibe inkoliso ke sendidlulile kuloo ndawo leyo. Kukhona la system ka 2000 phofu sayiqala 2016. The system that was started way back in 2016. Phofu ndifumana esithubeni. I've got it along the way. Into umama bekwamenshina apho ukuthi abakwazi ukutyala kakuhle. One speaker made mention of the fact that they cannot plant properly in their land ngenxa yezizathu ze-climate change. Because of the effects of climate change. Ithi kwakukhona ke lonto leyo sasiyibiza ukuba yi-water harvesting. There was what was called water harvesting. Awuharvesti cabbage qha. You don't harvest cabbage only. Ngenxa ye-climate change yasinyanzela lonto leyo ndisebenza quickly nje ezi-university Fort Cox, i-University of Fort Hare and the Rhodes University. I was working with universities like your Fort Hare, your Fort Cox. I was ndanisebenza ke nezo nalo maziko emfundo ephakamileyo. Sayityala lonto leyo iminyaka yamine. We have driven that campaign for a period of about 4 years.
Kodwa kunanamhlanje awunofumana umnombo ba ithini loo nto leyo. But up to now, we don't have any links. There are no traces as to how far did that process go. In closing, Xa ndivala, iyathanda kwakhona ukuba yinto yokuba ndithe mos ndinqinile into yokuba ibhili I'm part of it. I have already indicated that I support the bill, but it used to be a tendency at times. Usisi ikhona isolotsha xa ndilibele kweli icala enento nokwenza with employment. The speaker before me made mention of something that relates to employment Neforum okumele zibe khona. and the forums that are supposed to be in attendance. Ndiyayicela ke loo nto leyo ukuba ike inothiswe I would indawo like yoloo nto leyo. that to be noticed, that the issue that relates to the employment and also forums that must be in place. Abantu bakuthi abantsundu bangahambi icam kwesihlangu bezama ukulungiselela lonke elizwe. Our people, the black people, the black community must not suffer because they are trying to attend issues that are affecting our Singachitha country. amanzi nomntana. Let us not throw water away Vule. together with the babies. I thank you. If it was my world, I was going to give you more time to take us through these Kitamanzi and. Ukuba imeko bezinivumeli ndibenza ke ndikha kucacise le nto yokuchitha amanzi. Yeah, umsule, umchite. I want this. You wipe this child and then you throw this child with the water and. This theory, my brother, I'm interested in it. Ndinomdla kakhulu kulo ngcamango. Okay, let's proceed. Masiqhubeni ke. Anikalambi mos. You're not hungry yet? Njalo ke nina. Hayi ninje ke nina ndiyanazi. Hayi. Ninje ke nina. Umuntu usanda ufika ngoku. Ima. Umuntu uyafika ngoku nje. Ngoba sesithetha ngoku yathi silambile. Afika. Hayi. Sanundenza njalo. Okay, I think we must take maybe another round. Maybe we must take another round. Mhlambi ke si. The people of Mdantsane, they miss parliament, man. You miss this handsome face. Honorable Dlamini says, faces. Obeke kuleyo dlamini ukuthi abukho bunye ubuso obuhle. Unemikhuba. Okay, let's note hands. Baba. Masibize ezinye izandla. Oza Brian. Sisi, you'll be the second. Uzaba Forward to the ngowesibini. corner. Wesithathu. Mama. Hayi benzokubona mjani. Andithi wena iza Brian. Mzala. Wena ufana no. Okay, two more. Two more speakers. La sisi semva uzilibele ngoku mina ndithi ndifuna izandla kanti yena uyazincokolela manje uncokola ngoku ndicinga uba uthetha nam because mina I'm noting hands yena wenza so I'm thinking that she's ready kanti uyazincokolela akekho kule nto yethu. Okay, let's take two more. Oh, ziphelele. Okay, let us just be strict with time. I really admire being here, and I'm sure I phofu bazawuthi bajahile phi. Sicela silibambe ixesha ngoba ke kumandi ndiyakuvuyela uba lapha kona. Cha ke where would they say they are hurrying to go? Oyena muntu okumele angajaha apha ndim bazothi bajahile phi badala kangaka. I'm the only one who must be. Ungayitoliki uzayimosha le qhuba chief.
Oh, thank you, Chair. Ndiyabulela sihlalo. My name is Mduduzi Nkosi. Igama ngumduduzi Nkosi. I'm representing the Department of Economic Development, Environmental Affairs and Tourism. Ndiyimela isebe phaa lophuhliso lwezoqoqosho nendalo esingqongileyo kunye nezokhenketho At Amatole region. kwingqila yaseMathole. Yes. We as the region, we support the bill. Siyawuxhasa lo mthetho uyilwayo njengengqila. I think the bill is going to assist in terms of preventing natural disaster like floods, Uzawunceda ke lo mthetho uyilwayo ukuthintela into ezifana neentlekele zemveli ezifana nezikhukhula, droughts, imbalela, which has got a huge impact on food security. nto leyo eba nefuthe kakhulu kwiingxaki zokutya. Thank you. Bulela kakhulu. Lise kumhlali ngaphambili Greetings to your chairperson nendlu ngokubanzi. and the house as a whole. Ndingumama uChwayita Zithutha. Chwaita Zituta. I am the provincial chairperson of NAFCOC in the Eastern Cape. Ndingusihlalo wephondo weNAFCOC kwiMpuma Koloni. NAFCOC is a progressive and credible black business chamber which is having members in all 8 regions of the Eastern Cape. INAFCOC leliqonga elinenqila ezisibhozo apha eEastern Cape kwaye nenkqubela phambili. My colleagues and members of NAFCOC have already said everything that I wanted to say. Sebethethile koogxa bam abasuka kwiNAFCOC into ezininzi ebendifuna ukuzithetha. There is only one thing that I think I need to highlight Inye nje and into endifuna stress it in the bill. Inye nje into endifuna ukuyiphakamisa njengoba iyabethelelwa kulo mthetho uyilwayo. If you look at page 8 of the bill, Xa uya kwiphepa lesibhozo lalo mthetho uyilwayo, last paragraph, isiqendu sokugqibela, provincial forums on climate change. amaqonga otshintsho lwemozulu ngokwamaphondo. You also go to page 9, Phinde uye kwiphepa lesithoba, municipal forums on climate change. amaqonga kamasipala ngoguquko lwemozulu. Then there is another paragraph, Kuphinde kubekho esinye isiqendu, Presidential Climate Commission. kubekho ikomishoni karhulumente yezemozulu. When I was reading all those 3 paragraphs, Xa ndifunda ezo ziqendu zozithathu, I noticed that there is a gap which has to be attended to. ndiphawule uba ukhona isikhewu esikhoyo ekufuneka noko sijongwe. In the Presidential Climate Commission, Kwikomishoni karhulumente yezemozulu, it is clear the members of the commission that have to be appointed by the president and participate in the commission. kucacile uba kukho amalungu alo komishoni amele achongwe ngurhulumente azabe nenxaxheba kulo komishoni. One of those key stakeholders is business fraternity. Abo bazaba nenxaxheba kakhulu nabangundoqo kuyo yonke lento lisebe okanye licandelo lezoshishino. And I think it's a very good and progressive proposal. Ngowona mpoposho ke singathi umhle kwaye unenkqubela phambili. These other 2 paragraphs that I referred to, Ezinye iziqendu ezibini zona ndithethe ngazo, paragraph 8 and paragraph 9, iziqendu 8 no9, they are not clear about members that will participate in those forums. azicacisi uba ngobana amalungu amele abe nenxaxheba kulo maqonga. Both provincial forums and municipal forums. Le kamasipala kunye neyephondo. There is nothing which talks about business participation in them. Kuzo akho ndithetha ngenxaxheba yabezoshishino. I think it has to be included in the bill. Funeka ifakwe nayo phaa kulo mthetho uyilwayo. I'm not sure, Chairperson, maybe you were going to include it in your regulations of the Act.
Andazi ke mhlalo noba mhlawumbi ubuzayifaka phaa kwimimiselo yomthetho, But for us, it plays a critical role. kodwa ke kuthi ibaluleke kakhulu. The province and municipalities, they cannot plan and implement without the involvement of the business fraternity. Umasipala nephondo abazukwazi ukuceba nto kungakhange kufakwe somashishini. It cannot be about us without us. Mayingabi sikhuphele ecaleni. We need to be part of all those engagements and deliberations. Sifuna uba phaa phakathi xa kuxoxwa ezi zinto zishukuxwa. Silambile mhlali ngaphambili, our businesses are suffering. Chairperson, our businesses are suffering and we are hungry. Affected by the climate change. Zichatshazelwa lolu guquko The lwemozulu. budget that has been made available to support our businesses, Ibudget ebekiweyo phayana yoxhasa umashishini there has ethu, to be transparency about it. mayicace. We must know it. Masiyazi kakuhle. We must know how to access it Masiyazi uba sifika njani phaa because kuyo, it is there for us. ngoba ibekelwe thina. Thank you very much. Nkosi kakhulu. You see, the latter speaker was in Matatiele yesterday. Isithetho sokugqibela esi besikunye naso phayana kummandla waseMatatiele. From here, we are going to Sarah Bartman. Xa sisuka apha ke siya kwingingqi yaseSarabatman. See you in Sarah Bartman. Sawubonana eSarabatman. But what is nice with what she's doing is that she is not raising what she raised yesterday. Endiyithandayo kuye akaphakamisi nebephakamise ngezolo. In fact, we just compared our notes here, and everything else that she's saying today is not what she said yesterday. Noma singathelekisa amanqaku esinawo apha kuthi kuyawubonakala ukuba akuthethe namhlanje akufani nebekuthethe phezolo. So it means she takes time to read through the bill. Kuyabonakala uba uzinike ithuba elaneleyo loku ufunda umthetho oyilwayo. Councillor Tom, Ceba uTom, these people that you are sitting next to there, abantu uhleli ecani kwabo they are going to give you a copy of the bill. baza kunika uxwebhu ke lomthetho oyilwayo. I will make sure you get it even on soft copy. Zawuqiniseka ukuba ke uyalufumana nolo luthunyelwa ngobuxhakaxhaka bekhompyutha. Then we drop it in the office of the speaker. Ukwenzela uba ke sise napha kwiofisi kasomlomo. That all these people of the Eastern Cape, Ukuze bonke abantu Buffalo City, abalapha eMpuma Koloni eBuffalo City kumasipala wayo must get this copy of the bill. mabalufumane uxwebhu lomthetho oyilwayo. This process is still in our hands. Uxolo nemakancinci. Le nkqubo nje isesezandleni zethu okwangoku. Until the end of May, we want to finish it in the National Assembly by end of May. Sineenjongo zoba ke siuququmbele ekupheleni kwenyanga kaCanzibe. So the more we read, you still have an opportunity to pick up a loophole and make an input. Njengoko uzaba nethuba lokubana uyifunda uba mhlawumbi ikhona imisansa oyifumanayo uyakwazi uphinde uthumele igalelo lakho. We're going to leave an email address where you can make inputs. Siza kushiya ke imnatha ekuthiwa yi-email apho uzothumele khona ke amagalelo nezimvo zakho. Before it is gazetted and you think something is not featuring, which you make as an input here, unbambe. Phambi kokuba ke ipapashwe phayana kwiphephandaba logazetha imithetho, uba ufumanise uba ikhona inqaku lakho elingathunyelwa ngaphaya, yawunceda kaloku uqhagamshelane nam. Uthi iyiphi laa nto besiyithetha phaa? Ubuze uba aphi na amanqaku ethu, where are the points that we have raised in The Mdantsane? point I'm making here is that this is not some tick box exercise. Ndifuna ugxininisa into ethi apha asizangodlulisa nje usana kunina. These views and inputs are valuable and extremely important to us. Ezi zimvo zethu namagalelo nifuneka nazi uba abaluleke kakhulu kuthi. Siyavana kwangoku. Do we understand, agreed? Are we agreed? Ingaba siyavumelana. Asikadifare ma, asikadifarish. Ikhona into enjalo? Asikadifarish. Akabikho ndawo noko sikhabana kuzo. Yeah. Mama ungadifarish qhubeka. Mna ndinguVeliswa Ngongo
My name is Veliswa Nkongo Ndiphuma kuWard 41, from Ward 44, from Ward 41, Ward 41 under Councillor Skepe, Ezwelitsha. under Councillor Skepe in Zwelisha. Yes. Tata, mna ndicela ukwamkela kuqala Firstly, I would like to accept and appreciate into enisiphathele yona what you have brought us as a community, kangangokuba ubhuti ebelapha so much that the gentleman who was here before me, ebethe ningalahli usana namanzi. he said you must not throw the baby with water simultaneously. Into ebangela uba nditsho The reason for me to say that, uhuman settlement ufikile kuthi Ezwelitsha. human settlements visited us in Zwelisha. Sine challenge phayana ye-TB. We have a challenge of TB in our area. Wasixelela ukuba uzawutshintsha i-roofing, i-asbestos. We were told that our roofs, which are made of asbestos, are going to be changed. Wasixelela ukuba ingomnye unobangela wokuba abantu babe ne-TB. We were told that it is one of the causes of TB that is affecting our people. Singenile sizi-ward committees saxelela abantu. Sifana nabantu abangenanyani abaphindanga babuya. Eneneni abantu banayo ingxaki i-TB ikhona. People do have a challenge because TB is a reality with us. So ndiyacela tata singalahli usana namanzi. I'm appealing to you, committee, no, don't throw the baby with water simultaneously. Digqithe apho Let me leave that. kukhona i-factory esinayo phayana ekuhlaleni. We do have a factory in our local area. I-factory leyo iyayikhupha idayi, i-factory yelapho. It is a factory that is manufacturing a material. Iyayikhupha umsi. It is emitting some gases. Sinezikolo ezi-around la factory. We have schools that are around the factory. Abantwana bethu baba ne-fever imihla ngemihla. Our children are affected by fever or flu time and again. Bayakwazi umongoza, i-running nose, They izinto do, zabo. at times they are affected by a running nose. That is where there is also some stains of blood from their nose. Ndikwabulela into yoba nizosivula ingqondo into yoba nezo zinto zegas zezinye zezinto ezingunobangela. I would like to appreciate the fact that you indicated that those are some of the gases that we are discussing are also some of the causes of those situations. Sicela uncedo nalapho. We are appealing for assistance in that regard. Abantu bafundiswe. People must be educated. Ningasilahleli nje. Please, you must not leave us. Okokugqibela. The last point. Kukhona isikolo esikhoyo, i-college ekhoyo phaya eZwelitsha. There is a college in Zwelisha, eLovedale, which is called Lovedale, next to uprovincial wamapolisa. which is closer to the provincial offices of the police. Sinehlathi phayana bahamba kulo. Sinehlathi We do have a forest that is closer. esicela ukuklinelwa lona elinenyoka eziphithizelayo. We will be very pleased if that forest can be cleaned because it has got some dangerous snakes. Zihamba zide ziyongena nasemizini. They go up as far as even in our yards, in our houses, they go inside. Surely ikwayile climate change because asiyazi binyoka zikhutshwa ntoni ziyongena emizini. We do not know the reason or the causes or the cause of them where they leave their forest and go straight to our dwelling places. Sikwacela nathi eZwelitsha ke nisihambele. In Enkosi. Zwelisha, we would like you to pay us a visit. Thank you very much. Iyaqhubeka i-theory yosana namanzi. Thank you very much for reminding us that the issue of throwing the baby with the water. Ndizibulisele kwiParlamente lapha. Greetings to everybody in attendance. Ndibulise ke ne-community yaseMdantsane ngobuninzi bayo. Greeting to the community of Mdantsane. Ngumelisizwe Manxapha ke lo. My name is Melisizwe Manxapha. Ndiphuma kweyona wadi intle inkulu kunazo zonke apha eMdantsane. I am coming from one of the biggest and the most beautiful ward in Mdantsane. uKhansila Veliswa Mrhwebi.
under Councillor Veliswa Mkhwebi. Singamaxhoba ke thina kula ward yethu yalo le climate change. We are victims of climate change in our ward. 2 years ilandelelana iminyaka. 2 years in abantu- succession, Abantu behanjelwa zizindlu ngenxa yemvula ezikhukhulisileyo. people's houses were affected by heavy disasters like the floods that affected our area, which swept Ezilalini. away our houses. Ezilalini yakhona nemiphanga phakathi elokishini. In villages and also in our townships, there were people that lost their lives. Kangoba ngoku xa ubona imvula uyulala ubamba amazinyo because awuyazi ba hey aziba kuzawuthwani phi. When we see or experience a rainy period, we are afraid because we don't know whether it will have any after effects. Siyatsho ke siyayivuma le bill mayiqhube le bill. We fully support the bill before us. Ipasiswe ibheke phambili and futhi. It must go to all the levels up until it is finally approved. Eyam ke bendizoyimela apha xa kukujongisa pha kumasipala. I would like to make a focus to the municipality. Ukupasa kwale bill ke bangalibali ngoba ingxaki yethu enkulu apha eMdantsane nangoku ezi floods nje abantu bechaphazelekile. They must not affect because at Mdantsane we are really affected by the climate change. Most yaba bantu ibingabantu abahlele emagalini. Most people who are affected are people who are living in squatter camps or in informal settlements. Exactly. And ke ngoku wavuma naye wathi hey indawo abantu abahleli kuzo kwezi ndawo abahleli kuzo ayizo ndawo bakufanele bahleli kuzo aba bantu. Municipality agreed that the place where people are building their informal settlements are not really suitable for human settlements. Ngelishwa ke abantu abayekanga ukwakha amagali kwezi ndawo. Unfortunately, people are not stopping from building their houses or their squatter camps where, although those are dangerous areas. Siyacela ke ngokuba xa ipasa le bill We are appealing that when the bill is finally approved, human settlement isebeke lezokuhlaliswa koluntu, nomasipala ncedisanani nabantu bethu baphume kweza ngqondorha. and the municipality, you must collaborate so that you can remove people from those areas which are dangerous. Kwakhelwe abantu izindlu, People must be given houses, proper houses. kuallocate umhlaba, There must be an allocation of land for that process. bamuviswe abantu kweza ndawo. People must be evacuated or removed from those areas. Ingajiki la mali ke ingakhange isebenze. The funds must not be returned to the National Treasury because they were unspent. Kaloku siyayazi le bill izawusise nemali. We are fully aware of the fact that this bill will also bring some budgets. Ingaguquki imali ingakhange izincedise ibusinesses zalapha eBCMM. Funds must not be returned without assisting the business community of Buffalo City. Mdantsane is one of the biggest townships zalapha. Mdantsane South Africa. is one of the biggest townships in South Africa. Sine problem yobumdaka bawo. We have what a problem of litter in Mdantsane. Abantu ke xa ingathathwanga inkunkuma bayayitshisa. When the rubbish is not collected, people have a tendency of burning it. I-recycling indawo apho kurecyclishwa khona kusetown. The area where we can do our recycling is only in town. Bakhona abantu abazi-waste pickers apha but funeke baqwebe imali umuntu azahamba yozithengisa phi etown. There are people who are waste pickers around, but for them to access the town, they need to collect some funds and they will incur costs because town is a little bit far away from them. La mali mayibancedise kubekho indawo zoqokelela inkunkuma apha eMdantsane noba zingaphi. There must be allocation of funds wherein there will be a place where there will be a center for recycling purposes. Bazoyitya abantu imali nabo batya abantu bethu baziphilise. So that people can benefit from those funds and have a good livelihoods. Siyacela ke umasipala ingajiki la mali ndiyagqibelisa. We are really appealing to the municipality so that these funds must not return back to the National Ingajiki Treasury. deputy mayor la mali ingasebenzanga eMdantsane. That money, the money must not be returned, Honorable Deputy Mayor, without being used or spent in Mdantsane. Yeah, you're right. Molweni nonke endlini.
Andizuthetha kakhulu, abantu balambile, nam ndilambile, iswekile inyukile ne-high. Greetings. Phofu ke into ezininzi bese zithethiwe. Greetings. I'm not going to talk too much because people are hungry. And those with diabetes, I'm sure now the sugar levels have changed. But most of the things that I wanted to say, they have been covered. Igama lam ndinguZoliswa Mthinini from Ward 26. My name is Zoliswa Mtinini from Ward 26, Pha kuCouncillor uMonde Mfene eNxarhuni. under Councillor Mondemfene Nxarhuni. Mphathiswa iilali ziyathanda ushekela ngasemva kuvele kuthiwe hayi ba-included babe bengazazi challenges zethu. Yeah, Chairperson, the rural areas are always left behind. And there's just a general saying that says, no, they are included. Sine villages ezi-11 kuWard 26 oyiNxarhuni. Under Nxarhuni, we have villages that are 11. 11 villages 11 under Ward villages 26 under Ward Nxarhuni. 26. And Nxarhuni is just parallel to Mdantsane, but the services are not the same because we are semi-rural or village, whatever the category that we are in. Nxarhuni ime nje apha ecaleni komdantsane, ewe yona ayiyodolophu njengomdantsane, kodwa ke sipha kwizinga elifanayo. Abantu abaninzi baxhomekeke kwi-farming, bayalima, banenza i-subsistence farming, kodwa akukho manzi. Yeyona ndawo ingenamanzi, kodwa we are just next to Inahun Dam, Nxarhuni Dam. Most of the people live on farming, and we depend on farming, but we don't have water. And we don't have water while we are just next to the Nahun Dam. Ela dama lethu liyiNxarhuni labizwa ke uba liyiNahun lisecaleni kwethu kodwa aliservice. Amanzi aya kwi-suburbs kooma-Beacon Bay nase-Vincent apho singakwazi uyohlala khona thina. That dam, yes, was named as Nahun, supposed to be Nxarhuni, but now it doesn't service us. It services places like Beacon Bay and Vincent, the places that we cannot access. Umasipala uthumela oogqampompo basiphathele amanzi amdaka agalele kwi-water tanks ezisevillagini. The municipality sends us these water tanks to bring us dirty water, and they put that water into our tanks. So inzima kuthi bantu basezilalini because asikwazi ulima because of soil erosion. Yenye into yokuqala amasimi omile abhe because akukho awareness ukuthi abantu mabalime kwindawo enjani, imifula nayo dried out, izilwanyana ziyafa. That one challenge is that we can't do even our farming through planting because of soil erosion. So People we are need not a proper supply of water in order for intoba ubomi buqhubekeke kwezi villages because we are badly affected by. We need water supply so that our livelihood can also progress. And the problem of lack of water is the one that doesn't allow the progress. Andifuna uba ngandirepeat into ebesezithethwe ngabanye abantu kodwa napha kulaa wadi yethu iNxarhuni as a whole sineemayini ezintathu phaa ezigrumbilitye ezenza i-noise pollution zitsho gqiba zingarehabilitate umhlaba kazigqibile zimke nemali zingaplawi back nakwi-community. Siyafuna uzijonge ezo zinto. I don't want to sound like I'm repeating. I don't want to sound like I'm repeating what others have covered, but we do have 3 mines there. Those mines, they are causing noise pollution, and those mines, they're not plowing back to the community. And they don't rehabilitate the mines when they leave. Disaster, the most recent disaster January, December previously, abantu bawele zizindlu ezilalini because abanye abathathi ntweni basahlala kwi-mud houses. Buffalo City nanamhlanje akakabuyi. Usasa into amane yenza unika abantu food parcel. We need to sustain as villages on our own by having land to do farming and water supply. Inkosi. In the recent Before uyohlala phansi, ucela uye kuchileka because we'll need the name of those mines. We've got the department here. Thank you. In the recent disasters that we had, most of the houses were damaged because they are mud houses,
And because those people are living in mud houses, the Buffalo City promised that they will help them, but there is no help that's coming from them. And what happens instead is that SASA just gives people food parcels. And now we need to sustain ourselves, not just to depend on those food parcels. We need help with those houses because some of them were damaged and people lost houses because of that. Molweni, Greetings. igama lam ndinguNomvuselelo Kabaso. Ndisuka kumbutho oyi-Rural Women's Association. My name is Nomvuselelo Gabaso. I'm from Women's Association. Izinto zam zimbini nje. I've got 2 items here. Okokuqala ndiyavuma ndiyayixhasa ibill karhulumente. In fact, thina as a civil society organization, excited because kudala sibiza urhulumente. Siyavuya that finally they have come to the part. As a civil society, I want to acknowledge first that I do support the bill, and we're excited that you have come because we've been calling the government to come to our side. Okwesibini ke ndi-concerned nje because andiboni khange ndive mntu othi usuka kwi-civils kwi-NGOs ezi-around apha eMdantsane ndibe ndiyazi into yoba zikhona zininzi. I'm concerned that I didn't hear or I didn't notice anyone who comes from the civil or the NGOs from here in Mdantsane because I am aware that there are many of them. Necawa part of a civil society organization because lo mba siwuphetheyo namhlanje ndicinga uba ubumele into yoba uhlaselwa ngumntu wonke because it is a matter of life and death. And also churches, they were supposed to be part of this because I believe that they are part of the civil society. And the matter that we are discussing today is actually the matter of life and death. And we should be attacking it, all of us together. Ndifuna ke noyiphakamise into yoba thina si-Rural Women's Association sikhona as civil society, as an NGO ewujongileyo kanye lo mba kuthethwa ngawo namhlanje. And I want to bring up the fact that as this woman rural association, yes, so we also part and deal with the matter that we are dealing with today, and we are there as an NGO. And siyathemba into yoba xa kuthathwa lo mba ubhekwa phambili sawukhunjulwa uba bakhona abantu abanjena kuba urhulumente unayo into yovele athathe i-consultants asebenzise zona sikhona thina sizi-NGOs. And we hope that when this matter is taken forward, we will also be remembered because the government has got a tendency to take the consultants, the people that have nothing to do with the matter, and ignore us, the people that have something to do with the matter as And NGOs. into emnandi ngathi into yoba thina sikhona apha ekuhlaleni bona they come and go as baye betshila ugxa wam phaya. Thina sisekuhlaleni and the- sihlala nabo aba bantu and they can make us account. And the good part is that we are local. We are here, as one of my colleagues have mentioned that those people would come and go, but we are here, and then we can make sure that everybody accounts. Ndizohlala phansi nam iyandikhathaza into yoba kube kanti ezinye i-government organization i-government departments azikho apha. Ndiyayibona le nto sithi xa siyonkqonkqoza kule minyango sijikwe kuba izigqibo zithathwa kwenye ilevel. Sithi xa kufuneka zi-implementiwe thina siye kubo sibenza ba-akhawunte babe bengayazi. Ndibona into yoba i-government. It concerns me also, the fact that some of the departments are not here because the decisions are taken up there. So we get concerned then when they are not here, and when we go to their doors and knock, we get turned away because they were not here when these matters are discussed. Siyacela urhulumente akazame azisuse ezi compartments zabo usetyenzwa phakathi kwazo ukuze nathi xa sifika singahambi sigileka singancedakanga. Uthatha kwi-mic.
Oh, ndithi ke kuyabonakala into yoba i-government departments zi-compartmentalized. So ndicela ke ujongwe lo mba kwenzela into yoba thina bantu bayayo basebenza ngayo singahambi singqubeka sijikwa kuba kungekho mhlawumbi umnyango ovulekileyo, i-coordination mhlawumbi. Yeah. So we also request the government to remove the red tape, because now it looks like there's so much red tape that we have to go through to be able to get help. So if they can open their doors instead of us getting blocked each time we try to make a request for something. Enkosi. Thank you. Hello. Mandithathe lithuba nam ndizibusele kwintlanganiso. Greetings to the people in attendance. Lo ume phambi kwentlanganiso nguLelethu Nombembe. My name is Lelethu Nombembe. Lelethu Nombembe. Ndizalwa ngapha eGcuwa, nguMaduna, Gubevu Msuthu. I come from Butterworth. My clan names are Maduna, Gubevu, and so on. Kodwa ngokuhlala lapha eMonti. I stay in East London. Mna lo mthetho lona ndiyasibona isidingo sawo. I can see the need for this piece of legislation in front of us. Kuba ke sibonile i-climate change impacts ezenazo Eastern Cape ko-PSG. I have seen the impact of climate change in areas like Port St. John's and also around us. Kodwa ndifuna uba ngokuqala ukhaba lo mthetho. Allow me to be the first one to reject the bill before us. Ndiwukhaba ngezizathu zintathu ke endizawuzipresenta. I am rejecting the bill simply for the following reasons that I'm going to highlight. Okokuqala ndibona ingathi lo mthetho ubufana ne-Equality Act esesinayo. Equality Act. I can see that there are similarities between this act and the Air Quality Act. I-Equality Act lesisebenzisayo It's the one that we are currently using. ukuya kwii-factories nakuzo zonke iindawo eziproducer ii-greenhouse gases sithi kanithobe. When we go around and monitor factories and industries that are emitting greenhouse gases, wherein we advise them to reduce their emissions. Ya, so bendicela kwipalamente kuloo ndawo ijonge uba ingaba akukho na ukufana ne-duplication kuloo ndawo. I am inviting you to go and have a look at whether are there any similarities between these pieces of legislation. Esesibini isizathu. The second reason, lo mthetho ndibona uzawuchaphazela i-investment I kwilizwe can lethu. see that this bill is going to affect the investment in the country. Isiphathele i-unemployment nendlala. Really, it seems as if it's going to bring unemployment and poverty. Upremier wethu uke waza nento entsha apha The Eastern Cape. Premier has introduced something recently. Mr. Mabuyane. I'm talking about Honorable Mabuyane. Wathi ufuna urevive i-industries e-Eastern Cape ezazikade zikhona ezavalayo ngoku kwakumka the old dispensation. He said he is in a program of reviving the old factories and industries that were there, I think, during the former homeland systems. Into ayibona ke wayebona uba abantu bethu abaphangeli bahlele endlaleni. Because he could see that people are unemployed, people are affected by poverty. Lo mthetho uzawucinezela ezi zincinci sezinazo industries uba mazivale ngoba uzawuthi mazithobe indlela ezikhupha ngayo ungcoliseko lomoya. This bill before us is going to affect the small businesses that we are operating currently because it is going to instruct them to lower their emissions. Esesithathu isizathu ndisibekayo. The third reason that I would like to bring forward, u-Eskom unengxaki kakhulu akakwazi usiphathela umbane. Eskom has got a problem that relates to the issue of electricity. Ungacima ngondithethayo. We can experience load shedding as I speak. Uminister wethu omtsha wombane The new minister responsible for electricity, Honorable Ramokot, ufuna ubheka epalamente ayothi makuphinde kuvulwe the old coal-fired power stations. he is intending to go to the National Parliament and propose that the coal, the electricity that is produced through coal must be revived again. Eza power stations ke
siproducer i-greenhouse gases ngokugqithiseleyo. Those power stations are emitting a lot of gases or greenhouse gases. Ngoku ke asizukwazi ke ngoku usebenza kakuhle xa kho lo mthetho and asizuba nambani. They cannot operate well if there is this piece of legislation. So we won't be able to access enough electricity. Mandivale bahlali. In closing, Sibheka apha sililizwe, are we going towards renewable? Are we going towards back to where we came from apho sisebenzisa izinto ezinjengamalahle? Ingathi lo mthetho uzasibophelela uphinde usiconfuse kuba sizazi uba sifuna ubheka aphi siyicountry. Enkosi. I am not aware, I'm not informed about the direction that the country is taking because seemingly there are some restrictions, or shall I say limitations, that we are going to face as a result of the introduction of this bill before us. I thank you. Greetings to the people. Sonke apha eholweni. Mna ndinguPhumla Ngwane ndisuka kwaWard 42. My name is Pumlangwane. I come from Ward 42. Phansi koKhansila uPhakamile Bhamla. Under Councillor Pakamile Bamla. Mna ndiyayamkela ibill Let noWard me 42 uyayamkela. indicate that I fully support the bill and also Ward 42 supports the bill. Okay. Mna ke ndiWard committee phayana I am Ward committee from Ward 42. Ke mna ke ndililo nexhoba ke lezi green gases. I am also a victim of these emissions. Yes. Ndisuka eWestern Cape bendiphangela khona kwaSASSA. I was working in Western Cape in the department that is at SASSA. Yes. Ndiye resigna ngenxa ye pollution. I resigned because I was affected by air pollution. Ndizalwe ndinesifuba mna so ndaye ndayeka uphangela. I was born asthmatic, so I decided to resign because of the after effects. Okay, ka Petro SA. Because of the after effects, because I was affected by the emissions from Petro SA. Okay. Tina pha kwaWard 42 sina water treatment center. We do have a water treatment center in Ward 42. Besingacela urhulumente into yoba akanokwazi na ukwenza i-biogas systems esebenzisa la waste. We would like to ask whether the government can come to our region so that we can make use of the biogas that we have in our area, in our Ward 42. And apha eSouth Africa ininzi kakhulu ilantuka i-waste. There is a lot of waste that is not utilized around South Africa. Esuka kwi-cow dungs, like i-cow dungs ne-vegetable waste. Ukujonga ke ubulongo busuka ezinkomeni, ukujonga kwimveliso esuka kwizityalo ezilahliweyo, zonke nje ezo zinto azisetyenziswa. Xa urhulumente enokwakha ke ezo biogas factories. If the government can establish those biogas factories, I think ingaba lithuba lokufumana imisebenzi kwabantu. It will plus be nezikills. a better opportunity for people, number one, to get employment opportunities. Number two, nezikills. Abantu bafumana izikills. To get skills. Yes, okay. Into eyenzekayo ke nye bendicela ubuza uba urhulumente akakwazi na into yoba atyale imithi ekwaziyo. To establish whether the government can undertake a program of planting trees ezikwaziyo ukuklina i-air pollution. that will be able to clean air pollution. Like imithi enjenge-black wattle. Trees like a bedwattle, It's i-black wattle. Indwabasi. Indwabasi, I'm sorry. I-black wattle kuthiwa yona into enzayo itya amanzi kakhulu emhlabeni. We are told that bedwattle is consuming a lot of water from the ground. Plus the gum tree. And also the gum tree. Urhulumente azame indlela yokuyibulala atyale imithi e-right. So that the government can try by all means to deforest the gum trees and bring trees that will be able to clean our atmosphere or the pollution that is in the atmosphere. Okay, ukubuyela pha kwi-biogas. Coming back to the biogas. Xa igqityiwe ukusetyenziswa i-biogas, which is that waste. The waste that is coming from the biogas after it has been utilized. Iyakwazi usetyenziswa as i-fertilizer.
It can also be utilized as a fertilizer kuyekwe i-fertilizer lena irongo ibulala i-plants and iba rongo kwi-air pollution. so that we don't buy the fertilizer that is wrong, that is also killing our plants. Ngicela ubuza kwakhona urhulumente akakwazi na ukwenza umbane osuka emanzini. I would like to check whether government can establish an area where we will get electricity from water now. Yes. Ayeke umbane owenziwa kwi-coal. And discontinue the production of electricity from coal. Because I thank you. Thank you very much. Bulela kakhulu. Kuvakele ne? Was it clear? Kuvakele. Did you understand? Ajo njengoba nitshilo mna andijahanga. As I said, I'm not in hurry. Alice, Ako apho ndijahele khona. I'm not in hurry at all. Ndifike eMont, okay. I arrived in Matatiele on Friday morning, 2:00. Go to ekseni ngolwesihlanu benifike eMatatiele. I arrived here in East London this morning, 1:00. Fike ngeyokuqala namhlanje apha eMonti. Ndazi uba ndizofika ngobani ixesha phaa eBhayi. I don't know what time I'll get to Gqeberha. So akho nto ndijahileyo. So I'm not in hurry. Huh? Mali? Inza? Eh? Overtime? You see, if where we were working, there was overtime. Yeah, every week, even in the night, we would be in the streets. Ngendawo endisebenza kuyo uyabona uba if bekuthiwa kwi-overtime habe sawuzawukha nasebusuku izitrato. But if you say if the people of Mdantsane say they are tired, ndingubani mna? Xa ke bediniwe abantu baseMdantsane, who I am. But we also run a risk of people repeating what has already been said. Asifuni ke nabantu baphinde le nto ibiseyithethiwe. We might not really, if we are to respond, all of us, to all the issues that we have raised, then we must extend our stay here with the next 3 hours. Ukuba besawuphendula kuyo nganye into ethethiweyo thina sonke apha kuzawufuneka songeze ezinye iiyure ezintathu. One speaker here said there's a sugar arrangement. Ukhona bekhe wathetha ngeswekile ezinyukayo nezihlayo. Wasifuni into ehambisana nabantu abazawuske bawe. We don't want anybody to collapse here Ngenxa yethu. because of us. Right. Now, we'll pick 1 or 2 or 3 issues that we think we must respond to. Sawuthatha nje benye zibembini esingaphendula kuzo. But I want to invite your leadership Ndifuna khe ndibize iinkokheli zenu ke ngoku. To respond to some of the issues that you have raised. Siphendule kweminye imiba enikhe nayiphakamisa. Issues of bylaws. Thethe ngale mithetho kamasipala. They fall squarely within the domain of local municipality. Iphakanye kumasipala wasekuhlaleni. You know that, Councillor Tom. Niqondile loo nto. The issues of asbestosis. Nale ngxaki ke ye-asbestos. Yeah. Where these honorable members stay there in Cape Town, bahlala endlini ze-asbestos. Abanye amalungu alapha ahlala kwizindlu ze-asbestos. Yeah, so lo ngxaki leyo unayo banayo. That problem that you have, they also have it. So they have that pressure of resolving your problem because they will be doing it for themselves too. Basengxakini nabo bafuna bakhawuleze balungiseleni ngoba bazabe bezinceda nabo. You see, you can't introduce climate change in school as a subject. Awukwazi uyifaka esikolweni into yoguquko lwemozisi njengezifundo. Because it's already there. Ngoba seyikhona kaloku. It's called geography. Ibizwa uba yigeography. Rawutlwana ne? Sike sayiva mosandisi. Yeah. So
There in geography, there's a chapter called climatology or something. Ikhona isahluko phaa kwi-geography ekuthiwa Climatology. yi-climatology. Yeah. Andithi ndifunde kakhulu mna. Mna, I'm too much educated. Yeah, but then there's climatology. It will teach you about the effects, all the greenhouse gases that some of you spoke about, and all of that. Izawufundisa ke phana kwi-climatology So ngazo you zonke don't ezi greenhouse gases bekuthethwe ngazo ngabanye apha. So we agree that there is a need to teach learners about climate change, but it can't be introduced as in the curriculum as a subject. Siyayiqonda kona into yobana kufuneka le nto abantwana beyifundisiwe ngemozulu kodwa ayinawuvela ngoku kuthiwe phaa kwimfundo yiyo ngokwesisifundo okanye subject. Honorable Mbata is saying ikona tertiary. Uthi ke ubekekile uMbatha ikhona ke nemfundo ephakamileyo i-tertiary. Makufundweni kaloku yani tertiary ke. Please get some education, go to the tertiary. Right. The outreach programs, the department is here. Isebe likhona phaa kwizicwangciso zokwazi ufikelela ebantwini. And everywhere we go, people think that we are government. We are not government. Xa abantu besibona ke baske babone urhulumente, asingorhulumente thina. No, we're not. Asinguye. Yeah, we are the legislature. Thina sikwindlu yowiso-mthetho. Yeah, we make laws. Sibeke imithetho. And government must implement these laws. Urhulumente ke namakayibeke isebenze laa mithetho. Now, if you make a recommendation that there must be outreach programs by the government, we will give them money to implement those things. If they don't implement it, they will have to come and account to us. Why? Thina ke siye simcebise urhulumente ukubana nantsi into icetyiswe ngabantu sawugqiba simnike imali yokwenza loo nto. Xa ngayenzanga kuzawufuneka abuye azophendula kuthi uba kutheni engayenzanga. I suspect NAVCOG had a meeting last night. Ndiyacinga uba uNAVCOG ebenentlanganiso phezolo. And they consolidated their views. Uba bazozazi ngomso siyabangena. And then they got together and says they will see us tomorrow. Yeah, and silivile NAVCOG. We heard you, NAVCOG. All the issues you are raising are very important. Zonke into niziphakamileyo zibaluleke kakhulu. The participation of MECs and ministers and their role in the bill. Inxaxheba yabo kule mthetho uyilwayo MEC. The responsibility by the Presidential Climate Change Commission. Ikomishoni yemozulu karhulumente. The significance and participation of the business fraternity in Nokungena the bill. nokungena kwabezoshishino apha kulo mthetho uyilwayo. Uyasibona mos asihlalanga nje apha sicofa ifone. You can see that we're not just busy with our phones here. The regulation and the gazetting of this bill, somebody spoke about that. Khona umuntu othethe nangobana ifakwe bekumiselo ifakwe kwigazethi lo mthetho uyilwayo. The municipality is going to speak about the schools and the factory. The factories that are surrounding the schools somewhere. Umasipala uzawuthetha ke yena pha ngefactory ejikeleze izikolo pha ukhona umuntu ebekhe wathetha ngaloo nto. Yeah, I think it's the second last speaker spoke about Air Quality Act. Ukhona othethe ngomthetho pha womgangatho womoya equality. Air Quality Act and whether is it a duplication, this bill, is it a duplication of the Air Quality Act? Ebuza into yobana lo mthetho womgangatho womoya Equality Act awuphindi le bill ayiphindi laa nto ithethwa phaa kulaa mthetho na. Yeah. When you draft a legislation, you look at all these pieces. That is why you can't have a constitution on top of a constitution and on top of the constitution saying the same thing. There would rather be an amendment that complement a piece of legislation that already exists. Xa uyila umthetho uyisijonge zonke ezi nkcukacha ukwenzela into yobana ungaphindi into eseyikhoyo kubekwe umgaqo seko phezu komnye umgaqo siseko. Into edla ngoba khona iba luhlengahlengiso oluye lube khona phaa phezu kwalaa mgaqo siseko ukhoyo. The triple challenges of poverty, inequality, and unemployment are at the center of all spheres of government.
Kuzo zonke amacandelo karhulumente yena ndingundoqo zezanto zintathu ziyingxaki ebantwini ungabikho kwengqesho, intlupheko and Inequality. nongalingani. So we can't pass a legislation that exacerbates these triple challenges. Asinawukwazi ke ngoba siwisa umthetho ozawucinezela wenze abantu bangene nzulu kwezi ngxaki sesizichazile. There is, ndiyanibhora ne? Yeah. Niqhelile nto uba ndidlale ngoku ndithetha into eziserious ngoku. Ndiyanibhora ngoku. Are you bored now because you used to me joking? Now I'm talking serious. Yeah, yeah, ndingena endabeni ngoku. I'm deep into the matter now. Faka isandla ngoku. Right. Now, there in Mpumalanga, there is a myth that we must demystify. Kukho intsomi ekhoyo phaa eMpumalanga esifuneka siyiphelise. That a government wants to close the coal mines there. Kuthi urhulumente ufuna uvala la migodi yamalahle phayana. By closing those coal mines, essentially you are exacerbating unemployment because the whole town, all the people work in the coal mines. Xa uvala la migodi wenza abantu bahlupheke ngakumbi ngoba abantu abahlala phaa baxhomekeke kula migodi yamalahle. And you are not doing anything in the interest of this SMMEs. Awuzincedi namashishini amancinane. Now, what we are engaged in is a just transition. Into esiyenzayo ngoku lutshintsho lwenguquko. A just transition must be democratic. Kuyafuneka ngoxa inobulungisa funeka ibe nedemocracy kuyo. It must be consultative. Funeka kufakwa nemilomo. It must be researched. Funeka iphandwe. It must be informed. Uyawugqitya ibe nolwazi. And it must be helpful. Ibe luncedo ebantwini. So you can't be solving a problem by creating another problem. Awulungisa ingxaki ngobangela enye ingxaki. So riyawutlwana masne? Sisavana ndithi? Yeah. Ndifundile. I'm educated. Ingathi ndinixelela ndimhle futhi. That's what I've been telling you. I'm also handsome. Ndirhabulile. I'm informed. Okay. So, Councillor Tom, I don't know who's ready. Tom, asazi ngubani osele But this elungile. information must reach our people. Mayifike ebantwini bethu le nkcazelo. Ndifuna lo mfo makayosithethelela entombazaneni athi climate change. Wonke umuntu apha eEast London angathethi enye into. When this man proposes a girl, I want him to talk about climate change. Actually, everyone here in East London, I want him to talk about climate change. Athi hello baby, climate change. Athi ntokazi masithethe ke climate change. Is that Councillor Tom? Enkosi mphathi nkqubo mandibulele kuwe ndizibulisele kwipalamente yonke ekhoyo apha yethu ndibulise i-leadership yethu ekhoyo councillors nins ndibulise abahlali bethu basemdantsane nabaseqonce. Chairperson, let me greet you. Let me greet everyone, greet the leadership and also the community of Mdantsane and Qonce. Thank you. Mhlali ngaphambili ndiyabulela kakhulu ngokuba nisiphathele le nkqubo ngoba ibalulekile kakhulu. Abantu kubalulekile into yoba bayazi into yoba urhulumente wethu akapasisi act okanye bill engakhange ayokonsulta abantu. Thank you, Chairperson, for coming here and bringing this bill, because I want the people to be aware and to know that the government does not pass any bill without consulting our people. Kubalulekile kuba xa sibiziwe kubuhlungu ke into yoba nibize ngemini enzima. Nam ndiphume esifihlweni ndaleqa ndeza kuba umgqibelo ayilo suku lu-right. Otherwise abantu balapha bayaphuma ngekugcwele kakhulu apha eliholo lincinci for bona. It's sad because you called this meeting on a bad day, like
in a case of myself, I just come from the funeral, and the hall that has been hired is too small for the people. And usually the people here, when they are called to come, they usually respond. Sifumene lembalelwano sawuzithatha ke ngoku sinike bonke oceba abakhoyo ukwenzela uba bazoya nazo ezi ofisini zabo bakwazi ukucacisela uluntu jikelele. We've received this correspondence and we'll make sure that we distribute among the other councillors so that they can take it to their offices and then take care of it. Sivuyile kakhulu ke zinkokheli nithethe kamandi kakhulu. Ndavuya nakulaa nto ifaka ezanto zikamasipala ngoba mna isikakhulu ndifuna ungena kuzo. Thank you so much for your speeches. You gave them so well. And I was also glad the fact that you mentioned the municipality because that's where I want particularly to delve in. Niyakhumbula bahlali last year nge-8th kaMarch saba ne-floods apho urhulumente wethu wadeclara i-national disaster. Do you remember on the 8th of March, we had those floods and then our government declared them as a natural disaster? Siyayazi ke into yoba abantu bayakhala kuba azikalungiswa ezo ndlela nezo zindlu. We know that people are not happy because those houses and the roads have not been fixed. Kodwa sine-IDPs. Kulapho ke sithi si-addresse khona ezi ngxaki zabahlali ward by ward. But we do have IDPs where we do address these problems that communities have ward by ward. Kukhalwe ngelindle. We also spoke about sewage, Kwathethwa ngamayeza ashotayo. shortage of medicine, Utshiso lamadlelo. the fire, I-TB ehlasela abantu ezwelitsha bakwizindlu ze-asbestos. TB in Zwelicha because of asbestos houses, Idagama enengxaki yoba abantwana bamongoze. and the Dagama that caused the children to actually have nose bleeding, Into ye-bush clearing apho inyoka ziphuma ehlathini ziye ebantwini. and also the problems in the forests because now the snakes are leaving the forest and go to the dwellings. Wa 26 uyakhala ngekwari. What 26 lethi is yimine. complaining about the quarry because of the mining. Kumnandi ke bahlali ukuba eyethu i-IDP apha eMdantsane khange ihlale. Izawunikwa ke ngoku-date kulaa veki. Kulapho ke ngoku ezi zinto ezikamasipala usodolophu azathi ajongane nazo ncakasana nale nto yokwakhiwa kwezindlu. Kumnandi nje uba ndiyiveze into yoba into yezindlu ayikho kuthi singumasipala ikwi-province kodwa usodolophu seqalile ukuthethathethana ne-province. Our IDP has not set, they're gonna be given a day to sit. Now that is where the mayor will be able to address all these matters. However, with regards to the housing, that's not now in our jurisdiction. But kungethemba elikhulu kuba phaa kwi-IDP zethu nizawubona ke ngoku kuba indlela engetshe ngayo usodolophu ne-human settlement kuvenwe into yokuba zeziphi iwadi eziza kwakhelwa izindlu ziza kwakhelwa izindlu ezingaphi. So you'll notice- Sizayifumana ke ncakasane phaa kwi-IDP. You'll notice there the IDP that within the discussion between the municipality and also the government, what agreement did they reach and how will they implement that and where will they build the houses and how? Kungethemba ke bahlali into yoba kwezi IDPs zonke ezi nkcukacha sakuzifumana khona usodolophu usebenzile siza kwakhwelwa neebhlorho kwezi ndawo kukhalaza kuya abantwana bangayi ezikolweni but ke okwam kuunivezela nje nakuzifumana zonke iinkcukacha phaa kwi-IDP. Enkosi. The details will be at the IDPs, and in these IDPs you will hear some details, like for instance, I'm just mentioning that will even have now bridges where in a situation children can't go to school because they can't cross. So you will get all those details when the mayor is dealing with this. Sizazifumana ezinkcukacha phaa. We will definitely get all the details. I thought this man is interpreting, he's laughing behind me. Can you interpret that? What I'm saying?
Unganceda ke into le nebendiyithetha. Sizozifumana ezinkcukacha phaa. We will get all the details and information. You know, everywhere we have been, Kwiindawo zonke besikhe sazindwendwela, okay, not everywhere, but most of the areas that we have visited, inkoliso yendawo ebesizindwendwele. councillors do not call ward meetings. Ooceba abazibizi ke intlanganiso phaa kwiiwadi zabo. They don't convene these meetings that Councillor Tom is talking about. Abazibizi ke ezi ndibano uceba Tom ebesanda uthetha ngazo. As a result, people take advantage of our meetings. Abantu ke baye bathatha ithuba ke kweentlanganiso They don't even speak about climate change. Umntu afike nje ahlahlatele ngombani. A person will, though we're addressing climate change, but a person must shift the topic and bring This man another is, topic. he's laughing again. Or we get there to speak about climate change and we learn about lack of water, lack of electricity, and all of that. But because we are public representative, it is our duty to listen to the people. Sivile ke abantu bethetha ke ngoguqulo emozulu, kodwa abantu bayedlulela bathethe ngokunqongophala kwamanzi, ukunqongophala kombane. Zonke ezo zinto sazimamela kuba kaloku singabameli boluntu. And those views, including what Councillor Tom has just said here, if they don't do it, you have a right to come to us. Uti kuti, wati uCouncillor Tom bazoti. Nangoku abakayenzi loo nto. Bazayazi ukuthi why the dogs sleep outside. Njengoko ke niziphakamisile imiba eniyiphakamisileyo, nimvile ke uceba Tom esithi bazawuzenza ke ezi zinto. Uba ngaba ke bathe abazenza, ninalo nina ilungelo lokuba nibaxele kuthi nithi ezaa zinto babethe bazawuzenza abazenzanga. Anditshongo njani. But then you can still come to us because you raised it in our meeting. We have a right to make a follow-up with council. Ningakwazi ke ukuba ke niziphakamise kodwa ke niyenze ke amalandelela kuceba abo ke bebeziphakamisile. Shem kodwa bayazama ne? I hope they are trying at least. Shem ndiyababona na ku Facebook man ayibona bayazama. Even on Facebook we can see them, at least they are trying their best. Shem la mayor ndiyambona uyaziposta ezi strata zicleanayo Shem uyazama. I can see that the mayor is Ake also nimqhwabeleni posting man Shem. the streets that they are cleaned on Facebook. A round of applause for that, please. Yeah, into enhle honorable Chapa iyancoma. Something that is beautiful is really commendable. Yeah, into enhle iyancoma please, incomeni. We must commend the good things that people are doing. Hayi nindivile man. Yona leyo. Into enhle iyanconywa. A good thing I've been is saying commended. that. Kake nina nindiva ngezeni izindlebe. You didn't I've get been me saying right. that. Okay, I want to invite Honorable Mchunu. Cela ke umema umhlonipheki uMchunu. This is the last speaker. Sisithethe sokugqibela ke esi. And Honorable Mchunu ayingomntu ofana nami akana nywe. Ne? Umhlonipheki uMchunu is not like me in terms of conduct. Hayi. Conduct. No, this is direct misinterpretation. No, but I'm saying she won't be long. Oh, umhlonipheki uMchunu akazuthatha thube akazuba mde kwintetho yakhe. Then he conducting up. Okay, Honorable Mchunu is going to give us closing remarks and tell us about these views that you have raised since ngazo from here. Mhlonipheki uMchunu ke uzawuthi ke asinike amagqabantshi ngoba amagalelo nezimvo zenu eniziphakamisileyo. Where do we go from here? That is, what is the way forward? Thank you, Honorable Chairperson Ndiyabulela sihlalo ohloniphekileyo and the members of the Portfolio Committee, namalungu ke committee the councillors, oceba abakunye nathi.
And thank you to the parliamentary staff Ebulela ke na kumagosa asuka eParliament asincedisayo and the community. noluntu nje ngokubanzi. Mine is just a short thing to first say thank you very much for your contributions as the community of Buffalo City. Intetho yam iza kuba mfushane kakhulu. Okokuqala mandikhuphe litsole elithi sibulela kakhulu bahlali baseBuffalo City ngokuba nithe nathatha inxaxheba kule ndibano. And I want to assure you that all your contributions are valuable. Ndifuna ke ukuniqinisekisa ngelithi zonke ke izimvo zenu eniziphakamisileyo zibalulekile. And they will be taken into consideration. Zizawuthi ke zinikwe ingqwalasela ezifaneleyo. Before Chairperson, I give the direction, what is going to happen from now. I just want to say, Phambi kokuba ke nje ndinike umkhombandlela wento okuza kulandela ndivumele sihlalo ke ndithi qaphu phaya naphaya. no, I just want to talk about, there is a lady, the lady that spoke about the biogas. Likhona ke inenekazi okanye umthathi inxaxheba bethethe ngebiogas. I think you are on the right track. I want to encourage you, continue. It's a good and the correct direction that we need to take. And also the municipality needs to come closer to you and assist you. Ndifuna ke ukukuncoma ndisithi ke usendleleni enhle kakhulu. Ndiyathanda kuba nomasipala benga angasondela kuwe ukwenzela ukwazi kube khona ke okubambisana lo nsebenziswano. We've listened to all the submissions, the oral submissions. Siphulaphule ke zonke ke izimvo zenu ebenizikhupha apha ngomlomo. And we take note of all the submissions, both. Sizawuthi siziqaphele ke zonke ke ezo zimvo nithena ziphakamisa. Thank you, Chairperson. Ebulela kakhulu sihlalo. We also note that the written submissions will be taken care of by the committee. Siyaqaphela sifuna kwakhona ukuthi ke izimvo ezibhalwe phansi ikomiti izawuthi izinike ingqwalasela. The Department of Forestry, Fisheries and Environment will respond to issues raised at the public hearings. Isebe ke lezamahlathi lezokuloba nezendalo lizawuthi lisabele kanye ke kwimiba ethe yaphakanyiswa kwezi ndibano zovakaliso zimvo. When we are done with the public hearings by the end of May, Xa sesigqibile ke ezi ndibano zovakaliso zimvo ekupheleni kwenyanga kaCanzibe, we will consider both oral submissions and written submissions. Sizawuqwalasela ngaxesha linye izimvo ezibhalwe ngomlomo, ezibhalwe phansi kunye nezimvo ezikhutshwe ngomlomo. As the portfolio committee, we will deliberate on the contents of the bill, taking into consideration, into account both written and oral submissions. Njengekomiti ke ejongene nale micimbi sizawuthi ke xa sihleli phansi ke siqwalasele zombini ke ezi zimvo ezibhalwe phansi nezi ke benizikhuphe ngomlomo. Thereafter, the committee will draft and adopt a report Emva koko ikomiti ke izawuthi ke kube khona ingxelo ezawuthi ibhalwe phansi kwaye emva koko iyamkele ingxelo leyo. and debate the report in the National Assembly. Ixoxwe ke ingxelo le pha kwindlu yowiso-mthetho yesizwe. eKapa. Subsequently, the bill will be referred to the National Council of Provinces Emva koko ke umthetho oyilwayo lo uzawuthi ugqithiselwe kwibhunga lesizwe lamaphondo. to embark on their legislative processes. Ukuze nalo ke lithathe idlale indima yalo ekubeni banalo lelinye isebe eliququzelela uqulunqo mthetho. Thereafter, the bill will be sent to the President to consider. Emva koko umthetho oyilwayo lo uzawuthunyelwe kwiofisi kamongameli ukuze nawo awuqwalasele.
assent and sign into law. awamkele ke awutyikitye ibe ngumthetho. Regulations will then be gazetted for consultations. Imimiselo ke izawuthi ilandele ke iyawupapashwa nayo kwenzela uba kuphinde kube khona uthethathethwano malunga nemimiselo leyo ehambelana nomthetho lo uyilwayo. And inputs considered before the act becomes enforceable. Namagalelo ke nezimvo ke zawuthi ke ziqwalaselwe phambi kokuba umthetho ufikelele ithuba lokuba umiliselwe usetyenziswe njengomthetho osebenzayo. Once more, thank you very much Kwakhona ndivumeleni ndibulele for sacrificing your precious time ngokuba ke nithe nancama ixesha lenu elibalulekileyo to attend to the public hearings. neza ke kule ndibano yovakaliso zimvo. There will be a snack provided after this. Khona ke isixhaso somphefumlo esalo sisifumane emva koba nje sithe qha kule ndibano. And we appeal that we do it in an orderly manner. Siyabhenela ke sithi noko ngaske noko yonke into siyenze ngocwangco. And consider the elders first. Siqwalasele ke indawo ezithile. Elders. Oh, abadala, I'm sorry, abadala kuqala. Okay. I don't know which direction are we going to take. Andazi ke niba sawuthatha eliphi na Or icala. if you, the gentleman at the back is pointing to that door, that we will all go through that door. They will direct us. Obonisayo ukuba sawuphuma komnyango xa siyofumana isidlo esi ke soxhasa umphefumlo. Thank you very much. Ndiyabulela kakhulu. Aye. Aye. Umamchune bethetha ngokutya. Akazuvala meeting angavulanga. Ona Mchunu is not going to close the meeting because he Lo didn't meeting open it. uvulwe ndim. I opened the meeting. Uzawuvalwa ndim. I'm going to close it also. Ndizawuvala phaa ngabo 5. I'm going to close it around 5 o'clock. I want to echo her sentiments. Ndifuna nam ke ukuzeka mzekweni kwakuthethileyo. And on behalf of the portfolio committee, Egameni ke le committee le iququzela lo micimbi and on behalf of the National Assembly, nasegameni ke lendlu yomthetho kazwelonke. we want to thank the people of Buffalo City Municipality. Sifuna ukubulela abantu abahlali basemasipala baseBuffalo City. Like I said, your inputs are valuable to us. Senditshilo ukuthi ke izimvo zenu zibalekile kakhulu kuthi. This is public participation at its best. Le lithuba elinikwe abantu bathathe inxaxheba kwaye ke ligqwesile liqaqambile. Asifuni ukuhlala eCape Town senze imithetho eaffecta nina apha eMdantsane. We Sibe don't want sihleli phaa. to stay in Cape Town and draft laws affecting you while we are staying here in Mdantsane. That is why we are bringing parliament to you. Yiyo loo nto ke ibangela uba sizise ipalamente apha kuni. Ukutsho njalo, akho mfundisi apha? Ukhona Do we umfundisi? have any pastor or reverend in our midst? Okay. Ngoba mna ndiyiyo yonke into. Sendinithandazele. Nambe kakuhle umhlangano uvaliwe. Thank you very much. Let me adjourn the meeting. Thank you very much.